अभी आप देख रहे हैं यह नोजल एंड सेगमेंट है प्रथम चरण का S-200 जो कि प्रथम चरण है LVM-3 रॉकेट का। उसको S-200 के 3 खंड होते हैं, नोजल एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और हेड एंड सेगमेंट। T-25 मिनट। ये नोजल एंड सेगमेंट के ऊपर मिडिल सेगमेंट लगाया गया और ये हेड एंड सेगमेंट है। ये सबसे ऊपरी खंड है S-200 बूस्टर का। बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। यह तैयार है S-200 बूस्टर और यह है उसका इग्नाइटर जो कि इस बड़े बूस्टर को इग्नाइट करता है। The visuals from the solid stage assembly building where the two S-200s are individually prepared and then handled on to be placed on the mobile launch pedestal. The two motors form the pitch plus and pitch minus side of the rocket. This is the second S-200 motor, igniter having assembled, they are ready, and now these are the L-110 core stage prepared in its integration building and being moved to the solid stage assembly building for integration. यह द्वितीय चरण है जिसे L-110 स्टेज कहा जाता है। इसमें 2 हाई थ्रस्ट विकास इंजन्स लगे हुए हैं। इसे IPRC महेंद्रगिरी पर पूर्ण परीक्षण कर यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। आगे की गतिविधियां यहाँ पूर्ण की जाती हैं। इसे यान के साथ समायोजित कर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। The partially assembled rocket has been brought to the vehicle assembly building for the cryo stage and spacecraft assembly. This is the cryogenic stage C-25 being brought in an horizontal condition to be tilted and handled. यह क्रायोजेनिक स्टेज है जिसे L-110 स्टेज के ऊपर समायोजित किया जा रहा है। क्रायोजेनिक स्टेज क्रायो ईंधन का प्रयोग करता है। ये इक्विपमेंट बे लगाया जा रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स पैकेज, प्रोसेसर्स सब यहाँ उपस्थित रहते हैं। The brain of the rocket, the equipment bay, and here comes the spacecraft, BlueBird Block-2, being encapsulated in a clean room facility. अभी आपने देखा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को एनकैप्सुलेट कर दिया गया है हीट शील्ड के अंदर। एनकैप्सुलेट असेंबली यानी हमारा उपग्रह, पेलोड एडेप्टर और हीट शील्ड, इन तीनों के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहा जाता है। एनकैप्सुलेटेड असेंबली को यहाँ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाकर समायोजित कर दिया गया यान पर और इस तरह पूरा यान तैयार हो चुका है। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से उम्बिलिकल टावर लाया जा रहा है। The vehicle assembly building is about a kilometer away from the launch pad. The rocket is being moved carefully for further operations at the launch pad. LVM3-M6 रॉकेट पूर्ण तैयार है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए द्वितीय प्रमोशन मंच पर सज्ज है। दर्शक दीर्घ यहाँ उपस्थित काफी ठंड होने के बावजूद यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। अब हम उड़ान से 21 मिनट 16 सेकंड की दूरी पर हैं। CMC to TTC director, all track elements are ready. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है। LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission launch. TTC director Roger. T-21 minutes. All stations change over to channel 2. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान हमने यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी कर ली है। L-110 स्टेज में तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। सुनियोजित तरीके से सभी आवश्यक गतिविधियां पूर्ण की जा रही हैं। क्रायो स्टेज को भी तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान सभी प्रमोशन यान के लिए अनुकूल हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूरी हो चुकी है।
यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा चुके हैं, इसलिए काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है। कुछ ही क्षणों में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में चेकआउट कंप्यूटर्स द्वारा आवश्यक प्रचालों की निगरानी की जाएगी T-20 और minutes. T0 पर S200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। The BlueBird Block-2 mission is a part of global LEO constellation to provide direct-to-mobile connectivity through satellite. This constellation will enable 4G and 5G services. The LVM-3 launch vehicle is steadily carving its niche in the commercial launch vehicle arena. Today's launch is the 9th launch for the rocket. All the previous 8 missions have scripted tales of success. Vehicle systems are ready Present to launch proceed is with the third ALS. commercial mission. Mission Director Roger. इसरो के गणमान्य व्यक्ति यहां उपस्थित, और यह भी आपने देखा मिशन डायरेक्टर ने अनुमोदन दे दिया है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का। Range Operations Director to Mission Director. All range systems are ready for the launch of LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of TTC network element for supporting LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission. Mission Director Roger. Satellite Director to Mission Director. Satellite is ready for automatic launch. Mission Director Roger. Based on clearance from Mission Readiness Review and Launch Authorization Board and readiness of vehicle, spacecraft, TTC network and range, Mission Director hereby authorizes for the commencement of automatic launch sequence operations for launch of LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission today, 24th December 2025, 08 hours 55 minutes 30 seconds. All stations to note, Mission Director authorized the launch of LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission. अभी अभी आपने देखा अंतरिक्ष यान निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी। संतोषजनक स्थिति की पुष्टि होने पर मिशन निदेशक ने यान के प्रमोशन का अनुमोदन दे दिया है और अब प्रमोशन यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। The countdown for LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission has been 24 hours long and commenced on 23rd December, that is yesterday, at 8:54 hours. During this time, the Earth storable propellants were serviced into the launch vehicle to begin with. The onboard gas bottles have been charged. The cryogenic propellants are serviced closer to the time of launch through a cryo arm mated to the launch vehicle. The meteorology team at the launch center tirelessly obtained the data on the prevailing weather and wind conditions. LCC2 and VLCC2 note, timing confirmed, external hold mode. VLCC Roger. The range instrumentation systems like radars verify their transmission. The onboard batteries are charged. Based on the satisfactory readiness of all the systems, a go-ahead clearance is given to start the automatic launch sequence, leading to the liftoff a few minutes later. TCTC, data logger Saran, SHAR 1, SHAR 2. In a concert of all time-bound activities that culminate towards the launch, the various systems of the launch vehicle, satellite tracking and the range get ready in all respects. Based on the confirmation of readiness of all crucial elements, the mission director authorizes the commencement of automatic launch sequence, which comprises of a capsule of very essential checks. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode very close to the launch. Vehicle Director console to ALS console. Vehicle Director authorizes for the automatic launch sequence for the LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission. LSC Roger. GS servers activated. MC confirms data from SHAR 1 and SHAR 2. Automatic launch sequence initiated for LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission.
ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया गया है। अब कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात तथा अंतिम जांच के पश्चात ऑनबोर्ड कंप्यूटर स्वतः ही प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू करेगा। We are 15 minutes away from the launch. Meanwhile, let me give you a brief about the rocket. The LVM-3 rocket stands 43.5 meters tall and weighs 640 tons at liftoff. It is a three-stage launch vehicle. The first stage being the two S-200 strap-on boosters operating on HTPB-based solid propellant. There's 204-ton propellant in each booster, while its size is 26.22 meters long and 3.2 meters in diameter. The Earth-storable liquid propellant-based L110 stage forms the core. This 21.4 meter long and 4 meter in diameter stage operates on the combination of UH-25 and N2O4. The upper stage is called C-25 and operates on cryogenic propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. This has 28.5 tons of propellant loading. The ogive-shaped payload fairing has a diameter of 5 meters and a height of 11 meters. LVM-3 की संरचना कुछ इस प्रकार है। LVM-3 में दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर जिसे हम S-200 कहते हैं, एक तरल नोदक वाले कोर चरण L110 के साथ संलग्न रहते हैं और तृतीय चरण है क्रायो अपर स्टेज जिसे C-25 स्टेज कहा जाता है। यह हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी कहलाता है। S-200 मोटर लगभग 2004 टन के ठोस प्रणोदक वाले दुनिया का सबसे बड़ा ठोस नोदक बूस्टर है। तरल नोदक वाले L110 चरण लगभग 115 टन तरल नोदक लिए रहते हैं। इसमें UH-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। इसके बाद C-25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण जो 28 टन क्रायोजेनिक ईंधन लिए हुए है। यह स्वदेशी हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर इक्विपमेंट बे और सबसे ऊपर में 5 मीटर व्यास के ऊष्मा कवच यानी हीट शील्ड में अंतरिक्ष यान को सुरक्षित किया गया है। इस तरह यान की कुल ऊंचाई 43.5 मीटर और कुल भार 640 टन का होता है। We are 12 minutes and 20 seconds away from the launch. Let me describe the mission events. The ignition of the two S-200 boosters simultaneously marks the T0 scheduled at 8:55:30 seconds and the launch vehicle LVM3-M6 lifts off. The nominal burn duration for the S-200 motors is 132.5 seconds. The core L110 stage, powered by twin Vikas engines, ignites mid-air at an altitude of 45 kilometers and 106 seconds flight time. The two S-200 motors and L110 together thrust for some more time. At 132.5 seconds, the separation of S-200 boosters takes place. By this time, the rocket is imparted with a relative velocity of 1.5 kilometers per second. The separation of payload fairing. It's time now for a curtain raiser video. Over the years, ISRO has established itself as a trusted global space player, successfully launching over 400 foreign satellites and demonstrating unmatched technical expertise and reliability. From PSLV-C2, carrying Germany's DLR Tubsat and South Korea's Kitsat-3, to the record-breaking PSLV-C37, deploying 101 customer satellites in one go, and recent missions like LVM3-M6
OneWeb India 1, LVM3-M3, OneWeb India 2, and PSLV-C59, Proba 3. ISRO continues advancing space technology with precision and innovation. ISRO is now set to embark on yet another landmark commercial mission, the LVM3-M6 BlueBird mission, to launch the US-based AST SpaceMobile's BlueBird communication satellite, Block-2, through New Space India Limited as a public sector undertaking of the Government of India under the Department of Space. LVM-3 launch vehicle is the ISRO's heaviest vehicle. Through its LVM3-M6 mission, it will deploy the BlueBird Block-2 satellite, weighing around 6,000 kilograms, into low Earth orbit. The BlueBird Block-2 series forms part of Space Mobile Constellation Network, designed to provide direct-to-smartphone voice and broadband connectivity anywhere on Earth, without the need for ground hardware. The LVM-3 vehicle has an impeccable 100% proven success track record and has powered some of India's most prestigious missions, including Chandrayaan 2 and 3 and CMS-3 missions. Technically, LVM-3 is a three-stage launch vehicle featuring two S-200 solid strap-on boosters, a liquid core stage, L-110, and an indigenously developed high-thrust cryogenic upper stage, C-25, powered by liquid oxygen, LOX, and liquid hydrogen, LH2. Standing 43.5 meters tall, with a gross liftoff mass of 640 tons and a 5-meter diameter payload fairing, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India has soared to the forefront of global space exploration. His transformative space reforms have ignited a new era of innovation, ambition, and discovery. With this mission, ISRO will once again showcase its mastery, reaffirming India's unstoppable rise as a global space power. The mission events for this upcoming mission are going to be like this. At the burnout of L-110, the velocity of the rocket will be 1.5 kilometers per second. The separation of payload fairing and initiation of closed-loop guidance will take place at 174 seconds and 179 seconds respectively into the flight, since by then the rocket would have ascended over the dense atmosphere. The L-110 separation takes place 301.6 seconds into flight, having completed its 196 seconds burn time for this mission. The relative velocity at L-110 burnout is 3.4 kilometers per second, and the launch vehicle would have ascended to an altitude of 261.5 kilometers. 3 seconds later, the third stage, C-25 cryogenic stage, begins its operation. For the present mission, its burn duration is 12 minutes and 20 seconds. A significant delta V of 3.89 kilometers per second is imparted to the launch vehicle during C-25 operation, while it gains 255 kilometers altitude also. The orbital injection conditions for the AST BlueBird Block-2 satellite are expected to be achieved at 939.4 seconds into flight. The complete flight duration for the present mission is 15 minutes 40 seconds. LVM3-M6 प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम T0 पर दोनों ठोस नोदक वाले S-200 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। इससे यान का प्रमोशन मंच से उत्थापन के लिए पर्याप्त प्रणोद प्राप्त होगा। यह प्रथम चरण लगभग 132 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और यान को फ्लेक्स नोजल की मदद से दिशा निर्धारण करेगा। यह चरण यान को लगभग
73 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। प्रथम चरण के कार्यकाल के पूर्व ही द्वितीय चरण यानी L110 तरल नोदक वाले चरण को भी प्रज्वलित किया जाएगा। दोनों चरण यानी S200 बूस्टर और L110 चरण लगभग 26 सेकंड तक साथ प्रज्वलित रहेंगे और इस तरह वो यान को 1.56 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्रदान करेंगे और इसके पश्चात उत्थापन से 132 सेकंड पर दोनों S200 बूस्टर्स यानी प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण अपना कार्यकाल 200 सेकंड तक जारी रखेगा और इस दौरान यान कुल 261.6 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। द्वितीय चरण के दौरान यान घने वातावरण को पार कर चुका होगा और इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। अतिरिक्त वजन को यान से पृथक करना ही यान की कुशलता और क्षमता को बढ़ाती है। द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। पृथकन के 2 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण यानी C25 क्रायोजेनिक स्टेज को प्रज्वलित किया जाएगा। यह अंतिम चरण है। इसका प्रज्वलन काल सबसे ज्यादा होता है। यह लगभग 600 सेकंड्स तक प्रज्वलित रहेगा। इस दौरान यान क्रायो ईंधन की मदद से 520 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेगा और सापेक्ष गति 7.29 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षा में प्रमोचन की उचित स्थितियां प्राप्त होते ही तृतीय चरण को स्वतः बंद किया जाएगा और तब ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह को यान से अलग कर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उड़ान की उल्टी गिनती जारी है और अब हम उड़ान से 3 मिनट 28 सेकंड की दूरी पर हैं। सभी दर्शकों का यहां उत्साह, ये देखिए हाथ ऊपर करके उत्साह बढ़ाते हुए। T-3 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान S200 बूस्टर्स और L110 सभी चरणों के फायरिंग लाइन को तैयार कर दिया गया है। अंतिम संचार जांच जारी है। We are 2.5 minutes away from the scheduled launch time. When a huge rocket like LVM3 ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through nozzles so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. 2 minutes. यह प्रमोचन मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए इसमें निरंतर नजर बनाए रखने के लिए भारत स्थित शार और पोर्ट ब्लेयर में स्थित रडार स्टेशन इसमें पूर्ण निगरानी बना के रखेंगे और इससे आगे निकलते हुए इंडोनेशिया स्थित बोगोर और ऑस्ट्रेलिया स्थित यत्रगा ग्राउंड स्टेशन की मदद से ट्रैकिंग की जाएगी। The downrange tracking stations of Port Blair, Bogor and Yataraga will be participating for tracking the rocket apart from the Shar tracking station closer to the liftoff. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर हैं। Stand by for the timer. T-1 minute. दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, -55 T-8 सेकेंड्स पर क्रायो स्टेज यान से अलग होंगे और T0 पर S200 बूस्टर्स प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 40 seconds away from T0. The viewers may watch out for the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts its operation. Real-time programs activated. VSPP open. -25 seconds.
minus 20 seconds, Ignition ആരംഭിക്കാം. minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors Plus 5 ignited. LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission, a majestic liftoff. Liftoff normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds, LVM3-M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM3-M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. plus 1 minute, Shato is in main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 Performance normal. चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. plus 3 minutes, Closed यान loop से guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track.
जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है। Shar and Port Blair ground stations continue to acquire data. L110 stays separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C25 is powered by CE20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM3-M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है, यह लगभग 6100 किलोग्राम भारी है। यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है, जो वैश्विक रूप से दूरस्थ, ग्रामीण, समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में किसी भी समय और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस तकनीक के लिए इसमें सबसे बड़े व्यावसायिक फेज्ड एरे एंटीना तैनात किए गए हैं, जो विस्तृत होकर
लगभग 2400 वर्ग फुट तक फैल जाएंगे। इसमें संवर्धन कर पूर्ववर्ती ब्लूबर्ड उपग्रहों की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा प्रसारण की क्षमता बनाई गई है। यह 4G तथा 5G जैसी सुविधाओं को सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल तक पहुंचाने में सक्षम होंगे और वर्तमान में यह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एक बड़े नक्षत्र के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। The BlueBird Block-2 communication satellite developed by AST Space Mobile of USA is the heaviest payload the LVM-3 rocket has so far carried. The satellite is a part of the next generation of BlueBird communication satellites designed to provide space-based cellular broadband connectivity directly to standard mobile smartphones. Cryostage performance normal. This constellation of satellites will enable 4G and 5G voice and video calls, texts, streaming and data for everyone, everywhere at all times. It features a 223 square meter phased array, making it the largest commercial communication satellite ever deployed in low Earth orbit. Plus 11 minutes. The launch window for this launch is razor thin. The target orbit requires exact phasing and there is a need to ensure global coverage. One of the important global orbital parameters is the right extension of ascending node or RAN. It is the angle measured eastward from the vernal equinox to the point where a satellite crosses the equator going north. It defines the orientation of the orbital plane in space. Two satellites with the same inclination and attitude but different RAN are in different orbital planes. By combining RAN spacing or the plane distribution and phasing by way of satellite spacing, constellations achieve near global coverage. To insert satellites into specific RAN slots, launches must occur at precise times when the launch site aligns with the designed orbital plane. This mission is being undertaken as a part of commercial agreement between NSIL and AST and Science LLC, a US-based company. तृतीय और अंतिम चरण का प्रज्वलन जारी है। LVM3-M6 अपने मिशन की ओर अग्रसर। LVM3 प्रमोचक यान अपने यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम वाले उपग्रह को निम्न भूकक्षा में ले जाने की है। LVM3 के पिछले मिशनों में भारत का गौरव बढ़ाने वाले चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, संचार उपग्रह CMS-03 और वाणिज्यिक मिशन में OneWeb India 1, OneWeb India 2 मिशन का सफलतापूर्वक हमने देखा। 13 minutes. यह इस प्रमोचन यान की 6वीं प्रचालनरत उड़ान है और तीसरी वाणिज्यिक उड़ान है। अब तक पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सभी मिशन को पूरा करने LVM3 रॉकेट इस बार भी सज्ज है LVM3-M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन को पूरा करने के लिए। अब हम उड़ान से 815 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 526 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Cryostage performance normal. Plus 14 minutes. We are 14 minutes past the launch time. The cryogenic stage presently thrusting. The trajectory of the rocket precisely following the prediction. तृतीय चरण पूर्णतः सामान्य, अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए उद्दिष्ट पथ की ओर जा रहा है और कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे कि तृतीय चरण को
कक्षा की स्थितियां प्राप्त होने पर स्वतः बंद कर दिया जाएगा और तत्पश्चात हमारे ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। A relative velocity of 7.07 kilometers per second has been acquired so far. Cryo stage performance normal. The cryo stage is expected to perform till, Cryo stage shut off. and here we have a confirmation of the Satellite shut-off of injection conditions achieved. the shut-off of cryo stage and eager awaiting for the satellite deployment. BlueBird Block 2 satellite separated. LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission successfully accomplished. Handing over to mission director. अभी अभी रेंज निदेशक को आपने सुना। BlueBird Block 2 spacecraft is successfully injected into the specified orbit. The LVM3-M6 mission is successfully accomplished. ये सभी के लिए हर्ष और उत्साह का पल यहाँ पर, जिसमें इस मिशन में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। We have had a successful mission of LVM3-M6 BlueBird Block 2 mission. Congratulations to Team ISRO, Team NCL and the customers AST Space Mobile. Do stay connected for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO Dr. V. Narayanan and senior executives. We sign off from the commentary box. Namaskar. जी हम आपसे आगे लेते हैं सभी दर्शकों और इनके उपभोक्ताओं जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hello. Hello. Very good morning to all of you. I am extremely happy to announce that LVM3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the BlueBird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate
the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space, and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, OneWeb missions and CMS-3 satellite. This has injected in the orbit. Dear friends, I am extremely happy to announce the performance of the orbit what we have got is less than 2 kilometer dispersion we have got. This is one of the best performance of any launch vehicle in the global arena. With this mission, India has successfully launched 434 satellites for 34 countries. In today's mission, as I told, all the vehicle systems have performed extremely well. We have also, for the first time, inducted electromechanical actuation control system for the S-200, which is also successfully demonstrated for the first time. This gives us great confidence for the Gaganyaan program. And this achievement is because of the guidance, mentorship given by our elders, the robust review mechanism, hard and smart work of every Department of Space team members, our industrial partners, academia, for their outstanding contribution. On this occasion, let me also thank our mentors for the strong foundation made for us to stand great and accomplish this type of great missions. Also, let me take the opportunity to thank AST Space Mobile for having great confidence on Indian launcher and giving this opportunity for accomplishing this great feat. Even though a launch vehicle mission is a very, very tough job, today, the way the launcher has performed, that demonstrates the confidence and the single-minded devotion and hard and smart work of every members of the space activity. Let me congratulate all the review team members, audit committee members, and the entire elders, all the elders, and our family members on this great occasion. As you all know, the reward for hard work is more work. We are having lot of program in our hand, and we have to accomplish everything perfectly in a very systematic way. Right now, the orbit details are with me. We intended to achieve 520 kilometer circular orbit. What we have got is close to 518.5 kilometer circular orbit. That is the performance of this vehicle. With this, right now, we are having the leaders of Indian space program with me. So first, let me ask the project director and the mission director, Mr. Victor Joseph, to address the gathering. Mr. Victor. Thank you, sir. So, very good morning to everyone.
and once again, LVM3 has risen to the occasion. Respected Chairman ISRO, former Chairman, Center Directors, senior colleagues, and all those attending here and online, today we have the 9th consecutive successful flight of LVM3 and the 3rd international collaborative mission for LVM3. And today we successfully launched the heaviest satellite ever lifted from Indian soil, the BlueBird Block-2, and placed it accurately in the designated orbit. On this significant occasion, I sincerely thank our respected Chairman for his continued leadership, guidance and encouragement, and I also acknowledge the steady support provided by all Center Directors throughout this mission. I thank the efforts of NCIL team for their effective coordination, and I thank AST for placing the trust in LVM3 for this very important launch. And special appreciation to all the review forums whose rigorous and timely evaluations ensured mission readiness at every stage. My sincere thanks goes to the development teams across all the launch vehicle centers, our industry partners, the assembly teams, the technical facilities, the quality safety groups. Our collaborative work culture is once again demonstrated. I also take this opportunity to acknowledge the families of our team members whose patience and support form the backbone of our collective efforts. I wish to specially recognize my project team, the Vehicle Director Biju Thomas, Associate Vehicle Director Sudesh, Associate Project Director Rajesh Shagar, the PMO team led by Dayal, Deputy Project Directors, and every member of LVM3 team. We were able to realize this back-to-back mission success within a very remarkably short time frame following the M5 mission. And also, we could demonstrate the technologies for significant jump in the payload capability of LVM3. So before I conclude, I wish AST team a smooth and successful spacecraft operations in the days ahead, and with the same focus, discipline and teamwork, I am confident that we will continue to contribute meaningfully to nation's space endeavors. Thank you. We have got the launch vehicle team led by the Director of Vikram Sarabhai Space Center, Mr. Rajarajan with us. Mr. Rajarajan. Thank you, Chairman. Most respected Chairman, Secretary, Department of Space, and former Chairman, mentors, distinguished professors, Center Directors, all my colleagues, and the respected customer, AST. It was a overwhelming experience to have a back-to-back launch, and that too successfully, putting this spacecraft into the as required orbit. It's a wonderful performance, marvelous, showcasing that we all people can put our heart and soul into the job and put back to make in 52 days. And I thank each one of the team players who really worked to make each and every component in the launch vehicle system to be flight ready, worthy, and make it possible with all the efforts and a rigorous review system that we put in place with the help of all the past experience that we have and the expertise, and we showed that we can have a launch vehicle in a month's time. It also showcases that responsibility as we graduate from one launch after another. It is actually equal to every delivery is a rebirth. Every launch is equivalent to putting ourselves to rededicate and do things as if we are doing for the first time and making sure in a professional way. That's what it showcases in philosophical manner. I think we are coming of an age, we have to ensure and also put the team having so many launch campaigns that we have to simultaneously do. I think we have to be able to do like studying different subjects at the same time for each semester or college. We have to be ready for every type of vehicle at the same time so that we as the nation looks for putting more demand and including every aspects of the
aspiration of every team players in this country, so that we can enable the launches to happen as required, as demanded by our respected chairman, who puts in lot of dedication and taking effort to take care of each and every employee's efforts also, to say that they are keep focused, enable them to keep focused and do what is required so that we can do. I assure that we should dedicate ourselves to make more and more launches in a frequent manner to make it happen, so that we enable all the assets to be put in the right places. Wishing you all the best. Have a happy new year beginning. Do well, do best, and we'll keep our flag flying. Thank you. Thank you. We have Mr. Padma Kumar, the lab chairman, and Satish Dhawan Space Center director. Mr. Padma Kumar. Thank you, sir. Respected chairman, respected former chairman, Dr. Radhakrishnan, Kiran Kumar sir, director IAC, and all my colleagues and the team from AST Mobile and NSIL. So it's a really proud moment for all of us. We have the 9th launch perfect, and the 3rd commercial mission, and the heaviest satellite from lifted from Indian soil. So many things to remember this mission by. And the best turnaround time, about 52 days that we have demonstrated. And I am sure that we can do much better than that. All this has come through by the great effort by the ISRO team, and specifically to my hats off to my SHA team for a near perfect vehicle assembly and integration phase. And my associate director, Sri Muthu Cheriyan, controller Ramesh Babu, I can go on like that. All the best to you for the next mission. We have a series of missions now lined up for the next month, for January, February, March. Chairman has put us a great schedule in front of us, and we will try to put in all our best efforts to meet those schedules. Thank you. See you again here. Mr. Mohan, Director of Liquid Propulsion Systems Center and Acting Chairman Managing Director of New Space India Limited, which has executed this contract with the foreign customer. Yes, Mr. Mohan. Good morning to India. Good morning to all of you here. So it's a great day today for us, especially for the Department of Space and the nation, to have collaborated with the space agency from USA and AST Mobile. The US company has entrusted the responsibility of launching the heaviest satellite from the Indian soil, and which we accomplished to precision today. So last few weeks was a bit hectic for us, especially the satellite was brought to Sriharikota on 16th of October. Then subsequently the activities were progressing, but more than following up this mission, the AST team was following up the previous mission, because any delay in the previous mission will directly affect this mission. And we started planning this mission from the first week of December, but due to various reasons that had to be postponed. But we are extremely happy that we were able to give them a Christmas gift as a fantastic launch today, and starting your operations from the new year beginning, you are going to be doing the service what you intended to in the orbit. So on this occasion, let me specifically compliment the team of LPSC for having made sure that this 1 minute window was the original time given for us today, but that 1 minute was something like too much of time for us, because it went to that precision of the servicing operations, the planning, the execution, great activity support from execution by the propellant filling service team, as well as the avionics system team, integration team, checkout teams. Ultimately, even though we had a few hiccups, we came back very strongly, and the perseverance of the launch vehicle team is something, it was phenomenal to have come back and targeted this on 24th. The AST team requested, don't take it to 25th or 26th, make it 24th, which we could do it. So congratulations to the NSIL team who toiled hard with this team
of AST. They were here for almost a month. And also congratulations to the LPSC team and all the ISRO teams who have contributed this. And a lot of things to do in front of us in the new year. So wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year 2026. Thank you. Jai Hind. We have with us Mr. Asit Pakiraj. Along with the LPSC team, the ISRO Propulsion Complex at Mahendragiri has delivered the L110 stage and the upper cryogenic stage, the C-25 cryogenic stage. So he will address. Thank you, sir. Good morning to all. So the BlueBird has flown to the right place. Congratulations, respected Chairman ISRO, Secretary DOIs and Chairman Space Commission, the distinguished members of the Space Commission, the team DOIs, ISRO, ENSIL, and the customers, the family members, my dear colleagues, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you. It has been very heartening to see the LVM3 placing the BlueBird Block-2 on the right destination, the very right pillbox. This is the result of a very hard and continuous smart work by all the centers of ISRO. And in particular, I greet my IPRC family who are sitting and watching at Mahendragiri, and a few members are here with me here. And the meticulous testing of the Vikas engine, the making of the L110 stage, the testing of the C-20 engine for a longer duration to 100 seconds as an acceptance test, and making the C-25 stage in order, in time, and the supply of the ultra-pure liquid hydrogen for the mission has been the responsibility of IPRC for this particular mission, which the team IPRC has accomplished meticulously to see that the mission has reached the ultimate success today. Greetings to all my colleagues, and as the Chairman said, the reward for good work is going to be more work for all of us, and the new year is going to dawn with the handful of activities and missions which is going to take ISRO to a greater height and bringing laurels for our nation in the process of nation building. Thank you all. Jai Hind. Mr. Soumya Narayana, who is leading the ISRO Inertial System Unit with us. Mr. Soumya Narayana. Thank you, Chairman. Respected Chairman ISRO, all our former Chairman ISRO, all our seniors, my colleagues, and the INSIL members and the spacecraft customers. Very good morning to all of you, and a hearty congratulations to all of us, to all of you, and their ISRO family members for achieving this grand successful mission. And as Chairman ISRO already pointed out, and other members also pointed out, our inertial systems functioned flawlessly, and we achieved the orbit within 2 km accuracy. Satellite delta V, in terms of delta V, hardly less than 1 meter per second. That is the injection accuracy we had. And I wish, because so many other programs are coming in this year, I wish all the programs will be grand success. Wish you happy Christmas also. Thank you. Dr. Anil Kumar, who is leading the ISTRAC team with us. Dr. Anil Kumar. Good morning to all, most respected Chairman, former Chairman, other distinguished guests. Let me congratulate and compliment the whole ISRO team for this wonderful success of the LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission. This shows that LVM3-M6 mission is 9th consecutive success. Successfully it is done for 9 times with 3 commercial missions. It shows that we have another launch vehicle, a heavy lift launch vehicle for commercial applications. It's a gift to nation, a New Year gift and a Christmas gift on the eve of the Christmas. So let me thank all ISRO team for putting the dedicated efforts for this success. As far as ISTRAC is concerned, this time we had a new station from Brin, Bogor, which has given little concerns earlier, but we could make it. There were no data loss for all through the trajectories. And our stations like Shars, Vijayapuram, everything worked excellently well within the specifications, satisfactorily well. And let me thank all the ISTRAC team who have worked tirelessly for this mission the last few days. It's actually from the last mission to this mission only 50 days were there. We could do it everything, coordinate with other agencies as well. Let me thank all ISTRAC team
especially the ground station network team led by our AD, Raghavendra, and spacecraft operations team POD. We have got a POD results by Nandini, and other teams, communications teams, SR teams, especially software teams, Vedas teams, everybody has worked excellently well. Let me thank each one of the STAR team, and we dedicate ourselves for all the future missions. So this is we are ending with a happy note this year. Thank you all. Have a very nice New Year ahead and happy Christmas. Thank you. Now I invite the customer side represented by Mr. Mark McLaren from AST Space Mobile for your views. Mr. Mark, please. Thank you very much to ISRO and to INSIL for their excellent performance, cooperation during this campaign. It's been a pleasure to be here, and everyone has been very good and very helpful, and we're very glad to see our spacecraft finally in orbit, and thank you for an excellent ride. Thank you very much. We have got with us two Space Commission members, Dr. Radhakrishnan sir and Professor Govindarajan with us, and the former chairman, Kiran Kumar sir with us. So on this occasion, let me thank all the three of you for your continued support and blessing to be part of this mission. Also, I take this opportunity to thank the expert committee chaired by different team members, including the former directors, former associate directors. One of the former associate director, Kunnikumaran, is here. And let me take this opportunity, not mentioning individual names, let me take this opportunity to thank each and every review committee members for your outstanding contribution and enabling this great successful mission. And dear friends, as it was told, this is the great New Year and Christmas gift to Bharat, and we are almost at the end of 2025. The year 2025 was a very exciting year of achievement and accomplishment. We had the NISR mission, CMS-03 mission, and of course today we have got the BlueBird Block-2 mission. And other than that, lot of achievements were done. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, the next year is promising, going to be more exciting, and we have got lot of responsibility to accomplish lot of important missions. The major missions are the uncrewed Gaganyaan missions we have to accomplish, and we are getting towards that. And ISRO's launch vehicle, realized by industrial consortium, is ready, and we are getting ready for that launches. And our startup companies are doing great job. One of the orbital launch mission from one of the Indian startup companies targeted very shortly, maybe in couple of weeks, that is targeted. And the SSLV, already the development phase of small satellite launch vehicle is completed. We are going to start the operational phase of the small satellite launch vehicle. And one of the important commitment given to our country is the commissioning of the navigation satellites. That satellite series we are going to continue and going to start placing the satellites in the orbit. Yet another important mission is the technology demonstration satellite mission, in which we are going to demonstrate almost 30 new technologies. That mission is also targeted. And of course, we are looking for the commercial missions from NSIL. Couple of missions are already planned. And user-funded satellites for different ministries and departments we have to accomplish. And also, the government of India has given lot of new approvals, and we have to accelerate the activities related to the approved new projects like Chandrayaan 4, Chandrayaan 5, and Indian Space Station, Venus Orbiter Mission, and Next Generation Launcher, and so on. On this occasion, on behalf of Department of Space, let me also express our New Year greetings to every Indian, and once again, hearty congratulations to each and every members of the Department of Space and Space Community of India. Till we come back, we sign off.
Thank you. Jai Hind. स्तर पर भी अपने परचम लहराने में सक्षम रहा है। Roger. Up next, we bring to you the integration video for this mission, the LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission. अभी आप देख रहे हैं यह नोजल एंड सेगमेंट है प्रथम चरण का S200, जो कि प्रथम चरण है LVM3 रॉकेट का। उसको S200 के 3 खंड होते हैं, नोजल एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और हेड एंड सेगमेंट। T-25 minutes. ये नोजल एंड सेगमेंट के ऊपर मिडिल सेगमेंट लगाया गया और ये हेड एंड सेगमेंट है, ये सबसे ऊपरी खंड है S200। ఇస్రో మరొక కీలక ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. కాసేపట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీహరికోటలో ఉన్న సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి 2 లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి LVM3-M6 రాకెట్ ప్రయోగం జరగనుంది. ఈ మిషన్ ద్వారా అమెరికాకు చెందిన ఏస్టీ స్పేస్ మొబైల్ కంపెనీ రూపొందించిన బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 ఉపగ్రహాన్ని భూమి నుంచి సుమారు 520 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి ప్రవేశపెట్టనున్నారు. సరిగ్గా 8 గంటల 54 నిమిషాలకు 6400 కిలోల బరువున్న బ్లూబర్డ్ ఉపగ్రహాన్ని తీసుకుని LVM3-M6 రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లనుంది. 15 నిమిషాల 7 సెకండ్లలో రాకెట్ 3 దశలు పూర్తి కాగానే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెట్టనుంది. అమెరికాకు చెందిన ఏఎస్టీ స్పేస్ మొబైల్ సంస్థతో కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందంలో భాగంగా ఇస్రో ఈ వాణిజ్య ప్రయోగాన్ని చేపడుతోంది. और अब प्रमोचन यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। The countdown for LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission has been 24 hours long and commenced on 23rd December, that is yesterday, at 8:54 hours. During this time, the Earth's storable propellants were serviced into the launch vehicle to begin with. The onboard gas bottles have been charged. The cryogenic propellants are serviced closer to the time of launch through a cryo arm mated to the launch vehicle. The meteorology team at the launch center tirelessly obtained the data on the prevailing weather and wind conditions. LCC2 and VLCC2 not, timing confirmed, external hold mode. VLCC Roger. The range instrumentation systems like radars verify their transmission. The onboard batteries are charged. Based on the satisfactory readiness of all the systems, a go-ahead clearance is given to start the automatic launch sequence, leading to the liftoff a few minutes later. TCTC, data logger Saran, SHAR-1, SHAR-2. భారత భూభాగం నుంచి ఇస్రో రాకెట్ ద్వారా తొలిసారిగా భారీ ఉపగ్రహాన్ని కక్షలోకి చేర్చనుంది. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే ఇస్రో సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పనుంది. ఇస్రో చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు 4400 కిలోల ఉపగ్రహాన్ని మాత్రమే ప్రయోగించింది. The commencement of automatic launch sequence, which comprises of a capsule of very essential checks. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode very close to the launch. Vehicle Director Console to ALS Console. Vehicle Director authorizes for the automatic launch sequence for the LVM3-M6
BlueBird Block-2 mission. ALSC Roger. GS servers activated. MC confirms data from SHAR-1 and SHAR-2. Automatic launch sequence initiated for LVM3-M6 BlueBird Block-2. ఇక బ్లూబర్డ్ ఉపగ్రహ ప్రయోగంలో ప్రధాన ఆకర్షణ LVM3 రాకెట్. దీని ఇస్రో బాహుబలిగా పిలుస్తారు. ఇది 43.5 మీటర్ల ఎత్తు, 640 టన్నుల బరువు ఉంటుంది. ఇది 4400 కిలోల బరువున్న భారీ పేలోడ్లను సైతం జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లోకి అలవోకగా మోసుకెళ్లదు. లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి మరింత బరువున్న పేలోడ్స్ ని కూడా తీసుకెళ్లగలుగుతుంది. LVM3 రాకెట్ తో చేపట్టిన గతి 8 ప్రయోగాలు కూడా సక్సెస్ అయ్యాయి. వాటిలో ప్రతిష్టాత్మక చంద్రయాన్ 3 కూడా ఉంది. 640 tons at liftoff. It is a 3-stage launch vehicle. The first stage being the two S-200 strap-on boosters operating on HTPB-based solid propellant. There's 204-ton propellant in each booster, while its size is 26.22 meters long and 3.2 meters in diameter. The Earth-storable liquid propellant-based L110 stage forms the core. This 21.4 meter long and 4 meter in diameter stage operates on the combination of UH-25 and N2O4. The upper stage is called C-25 and operates on cryogenic propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. This has 28.5 tons of propellant loading. The ogive-shaped payload fairing has a diameter of 5 meters and a height of 11 meters. LVM3 की संरचना कुछ इस प्रकार है. LVM3 में दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर जिसे हम S-200 कहते हैं, एक तरल नोदक वाले कोर चरण L110 के साथ संलग्न रहते हैं और तृतीय चरण है क्रायो अपर स्टेज. రైట్, ఇస్రో మరొక కీలక మైలురాయిని చేరుకోవడానికి సిద్ధమవుతుంది. LVM3-M6 రాకెట్ తో బ్లూబర్డ్ Block-2 స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని స్పేస్ లోకి తీసుకెళ్లబోతోంది. రైట్, దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి, ఈ మిషన్ అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ మనతో షేర్ చేయడానికి ప్లానటరీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ ఎన్ రఘునందన్ కుమార్ గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. నమస్తే రఘునందన్ గారు. నమస్తే అండి. రైట్ సార్, ఇస్రో మరొక కీలక మైలురాయిని చేరుకుంటుంది అని అందరం ఆశిద్దాము. ఇప్పుడు LVM3-M6 ఈ రాకెట్ కున్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి, అసలు ఈ మిషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటండి? అవునండి, మొట్టమొదటిగా మన ప్రేక్షకులు ఇవాళ ఏం చూస్తారు అంటే ఈ LVM3-M6 అనే ఒక వాహక నౌక, బ్లూబర్డ్ 6 అనే ఒక ఉపగ్రహం, అది ఒక సింగిల్ ఉపగ్రహం అనమాట అండి. ఇది కానీ చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి దానికి. సో సుమారుగా ఒక 16 నిమిషాల కాల వ్యవధిలో ఈ LVM3లో ఉన్న 3 దశల్లో ఉన్న ఈ వాహక నౌక, అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్, ఇలా 3 స్టేజ్ల్లో ఈ యొక్క రాకెట్ తన ఒక ఇంధనాన్ని మండిస్తూ భూమి నుంచి 500 కిలోమీటర్ దూరానికి ఈ యొక్క శాటిలైట్ ని తీసుకెళ్లాలి. అయితే ఇందులో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు కూడా ఇస్రో తన వాహక నౌక ద్వారా ఇంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని ఎప్పుడు తీసుకెళ్లేదు. అంటే ఈ ఒక ఉపగ్రహం ఒక బరువు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది 6100 కిలోలు ఉన్నదనమాట. సో ఇంతవరకు ఇంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని మనం చరిత్రలోనే ఇస్రో ఎప్పుడు లాంచ్ చేయలేదు. అయితే ఇది మొట్టమొదటిసారి ఇస్రో వరకు. రెండో మాట, ఈ కంపెనీ వరకు వచ్చినట్లయితేనండి, ఈ ఒక కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుంది అంటే డైరెక్ట్ గా శాటిలైట్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ మీ ఫోన్ కి, అంటే మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మన అందరూ కూడా ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఉండలేము. అయితే ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఏంటంటే వైర్ ద్వారా లేదంటే మొబైల్ టవర్స్ యొక్క సహాయంతోనే మనకి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ వస్తున్నది. అయితే ఈ కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే భూమి కక్షలో ఉన్న ఒక ఉపగ్రహం ద్వారా ఈ భూమి మీద ఎక్కడైనా సరే ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. సో ఇప్పటిదాకా అయితే వాళ్ళు ఒక 5 శాటిలైట్స్ వాళ్ళు పెట్టారు. ఇది వీళ్ళు ఇప్పటిదాకా పంపించిన ఉపగ్రహాల్లో అతి పెద్దది, అతి ఆధునికమైనదని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ యొక్క ఉపగ్రహం ద్వారా వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్, అంటే ఒక విస్తీర్ణం చాలా పెద్దగా ఉన్న ఈ యొక్క ఉపగ్రహం ద్వారా వాళ్ళు అంతరిక్షం నుంచి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. అయితే ఇది కనుక సక్సెస్ అయితే, ఈ రోజు కనుక ఇస్రో ఈ లాంచ్ వెహికల్ దీని కనుక కక్షలో ప్రవేశపెట్టగలిగితే రానున్న రోజుల్లో ఈ యొక్క కంపెనీ ఒక 45 ఉపగ్రహాలని, తర్వాత 250 ఉపగ్రహాలుగా వారి సంఖ్య పెంచాలనుకుంటున్నారండి. ఎందుకంటే కేవలం ఒక ఉపగ్రహం నుంచే ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు.
అయితే ఇది ఇంకా గొప్ప విషయం చెప్పాలంటే ఇది ఏదైతే ఏఎస్టీ మొబైల్ స్పేస్ మొబైల్ అనే కంపెనీ ఉంది కదా, వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళు మొదటి ఉపగ్రహాన్ని ఇస్రో నుంచి పంపించారండి పిఎస్ఎల్విలో. అది ఎప్పుడో 2019లో. సో లాస్ట్ 5 ఉపగ్రహాలు వారు స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ సహాయంతో వారు ప్రవేశపెట్టారు అండ్ సక్సెస్ఫుల్ గా పనిచేస్తుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళ సర్వీసెస్ ను విస్తరించాలనుకుంటున్నారు. మొత్తం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో వారు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. తర్వాత గ్లోబల్ గా కూడా వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. అయితే ఇందులో గొప్ప విషయం ఏంటంటే మరి ఆల్రెడీ స్పేస్ ఎక్స్ ఏదైతే కంపెనీ ఉందో మన భారతదేశంలో స్టార్లింక్ అనే సేవల్ని అందించబోతోంది ఇంకా 2-3 నెలల్లో. సో మరి వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఎలా డిఫరెంట్ అని. సో ఇప్పుడు మనం స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ తీసుకున్నట్లయితేనండి, వారి ఉపగ్రహాల నుంచి మనము ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ సేవ తీసుకోవాలి అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన డిష్ కావాలి, దానికి రూటర్ కావాలి. కానీ ఈ కంపెనీ ఈ ఏఎస్టీ మొబైల్ ఏదైతే ఉందో చాలా వినూత్నంగా ఆలోచించింది. వారు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మొట్టమొదటిసారి 2019లో ఇస్రో సహాయంతో వారు పంపించిన మొదటి ఉపగ్రహం కూడా చాలా వినూత్నమైనది చెప్పుకోవాలి. అయితే ఈ కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే, మీరు ఎట్లాంటి అడిషనల్ హార్డ్వేర్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా మీ ఫోన్ ద్వారానే ఇంటర్నెట్ సేవల్ని 4G 5G కాలింగ్ వ్యవస్థని మీరు చేసుకునేలాగా ఈ ఉపగ్రహం ఉండబోతుందని చెప్పుకోవచ్చు అండి. మీరు ఏ ఒక ఎడారిలో ఉన్నా, సముద్రంలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా సరే మొబైల్ టవర్ సహాయం లేకుండానే మీరు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇచ్చే ఒక వ్యవస్థని ఈ యొక్క కంపెనీ చేయాలనుకుంటుంది. దానికి మేరకు ఇది మొదటి అడుగని చెప్పుకోవాలి. సో మన ప్రేక్షకులు ఇవాళ మరి ఈ ఉపగ్రహాన్ని, అతి భారీ ఉపగ్రహాన్ని మరి మన ఇస్రో లాంచ్ వెహికల్ కక్షలో ఎలా ప్రవేశపెట్టబోతుందని మనం చూడబోతున్నాం. 8:54 ఈ యొక్క లాంచ్ మొదలవుతుంది. సుమారుగా ఒక 17 నిమిషాల కాల వ్యవధిలో శాస్త్రవేత్తలు నిర్దేశించిన మార్గంలోనే ప్రయాణం చేసుకుంటూ ఈ యొక్క వాహక నౌక భూమి నుంచి 500 కిలోమీటర్ దూరంలో, 520 కిలోమీటర్ దూరంలో ఏదైతే కక్ష ఉందో ఆ కక్షకి ఈ ఉపగ్రహాన్ని చేర్చడం మన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల యొక్క బాధ్యత అండ్ వారి యొక్క డ్రీమ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రైట్ రఘునందన్ గారు, అసలు న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అలాగే ఏఎస్టీ ఈ రెండింటి మధ్య జరిగిన బిజినెస్ డీల్ ఏంటి, అంటే ఆ వాణిజ్య ఒప్పందం ఏంటండి? అవునండి, అయితే ఇస్రో మనందరూ తెలుసండి చాలా ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ. మన భారతదేశం మన అవసరాలు, దైనందిన జీవితంలో మన అవసరాలు తీర్చడమే కాకుండా ఇలా విదేశీ సంస్థలకి, విదేశీ కంపెనీస్ కి కూడా మనము సర్వీసెస్ అందిస్తున్నాం. అయితే మీరు అడిగినట్టుగా ఈ యొక్క ఎన్ఎస్ఐఎల్ అనేది మన ఒక భారత ప్రభుత్వం ఒక కంపెనీనండి. అయితే వీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇలా వాణిజ్యపరమైన లాంచెస్ ని, ఆర్డర్స్ ని తీసుకొని దాని ద్వారా వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అంటే దాని ద్వారా ఈ యొక్క లాంచ్ సర్వీసెస్ ని ఇచ్చే ప్రయత్నం అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం ఈ లాంచ్ వస్తే ఇది కంప్లీట్ కమర్షియల్ అండి. అంటే ఈ యొక్క కంపెనీ ఏఎస్టీ మొబైల్ ఒక నమ్మకం మన మీద ఎంత ఉందనేది మనము ఇక్కడ నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను. గతంలో మొదటి ఉపగ్రహం మన దగ్గర నుంచి పంపించారు. వీరు ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు చేసిన ఉపగ్రహాలలో అతి ఆధునికమైనది, అతి పెద్దదైనది కూడా మన దగ్గర నుంచి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే దీనికి వారు ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఉన్న పరిస్థితి. అయితే ఎన్ఎస్ఐఎల్ అనే కంపెనీ ఈ యొక్క ఆర్డర్ ని తీసుకుంది. ఇస్రో ఈ యొక్క లాంచ్ ని ఇచ్చేపోతా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది, మనం విదేశీయులకు చేయడం ఏంటి, మనం చేసుకోవచ్చు కదా అని. అయితే ఇప్పుడు మన భారత ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం శాటిలైట్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలని, ఫోన్ కాలింగ్ ఎలా చేయాలనేది ఇప్పటిదాకా ఎట్లాంటి ఆలోచన లేదండి. ఫ్యూచర్ లో మన భారతదేశం కూడా మనకు కూడా ఒక సొంత ఉపగ్రహాల ద్వారా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇచ్చే అవకాశం ఉండాలి. మనకు మొబైల్ టవర్స్ ద్వారా ఎందుకు అని కనుక అనుకున్నట్లయితే మన లాంచ్ వెహికల్ ద్వారానే మన ఉపగ్రహాన్ని మనం తయారు చేసుకుని అంతరిక్షంలో పంపించే పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఏదేమైనప్పటికీ ఈ రోజు మిషన్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఇంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని మన ఇస్రో ఎప్పుడు లాంచ్ చేయలేదు. సో ఇది మొట్టమొదటిసారి ఈ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ కి ఒక కమర్షియల్ శాటిలైట్స్ ని మొట్టమొదటిసారి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే నార్మల్ గా మీరు LVM3 తీసుకున్నట్లయితేనండి, దాని యొక్క టోటల్ బరువు తీసుకుంటే 6,40,000 కిలోలు ఉంటుందండి. దాని సామర్థ్యం కనుక తీసుకున్నట్లయితే జీటీఓకి అయితే ఒక 4,000 కిలోల బరువున్న ఉపగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లగలుగుతుంది. రీసెంట్ గా 4,400 చేశారు శాస్త్రవేత్తలు. అయితే ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే కేవలం 4,400 కిలోల బరువున్న ఉపగ్రహాలను పంపించగలిగే శక్తి ఉన్న ఈ యొక్క బాహుబలి ఈ రోజు 6,100 కిలోల బరువు ఉన్న ఉపగ్రహాన్ని తీసుకెళ్తున్నారు. అయితే ఒక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ జియో ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అని, లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని ఉంటాయన్నమాట. సో జియో ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ కి అయితే ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ వ్యవస్థ ఏంటంటే ఇది 4,400 కిలోలు తీసుకెళ్లగలుగుతుంది. అయితే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ కి అయితే 10,000 కిలోల బరువు మోసుకెళ్లగలుగుతుందండి. కానీ ఏదేమైనప్పటికీ ఇంతవరకు ఇంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని మాత్రం ఎప్పుడు పంపలేదు. సో ఖచ్చితంగా ఈ ఇస్రో వారికి అయితేనేమో ఈ లాంచ్ వెహికల్ తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. విదేశీ సంస్థలకి, వాణిజ్య కంపెనీస్ కి
ఒక ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. అదే కాకుండా మన దేశీయ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ కంపెనీ వరకు వచ్చినట్లయితే వారు ఆశించేది ఒకటే. వారు ఇప్పటిదాకా ఒక 5 ఉపగ్రహాన్ని, అంటే మొదటి ఉపగ్రహం ఇండియా నుంచి పంపించినట్లయితే మిగతా 5 ఉపగ్రహాలు స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ నుంచి పంపించారు. రానున్న రోజుల్లో మొట్టమొదటిగా 45 ఉపగ్రహాలు వాళ్ళు లాంచ్ చేసి, అంటే నెక్స్ట్ 2 years లో అమెరికా మొత్తం కూడా వారు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అన్ఇంటరప్టెడ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారండి. ఎందుకంటే ఒక్కో ఉపగ్రహం సరిపోదు. అదేవిధంగా గ్లోబల్ గా కూడా వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు 2028 కల్లా. దానికోసం 240 ఉపగ్రహాలు, అంటే ఈ రోజు ఏదైతే ఉపగ్రహం వాళ్ళు పంపిస్తున్నారో ప్రయోగాత్మకంగా, దీని పోలిన ఉపగ్రహాన్ని వాళ్ళు పంపించబోతున్నారు. సో ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఉపగ్రహాల్లో ఇది మొదటిదని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఏదేమైనప్పటికీ ఇటు మన భారతదేశానికి ఇస్రోకి సంబంధించినా సరే, అటు ఆ కంపెనీకి సంబంధించినా సరే, ఈ యొక్క మిషన్ చాలా ముఖ్యము. సక్సెస్ కావడం, ఖచ్చితంగా సక్సెస్ కావాలని మనం కోరుకోవాలి. రైట్ రఘునందన్ గారు, బ్లూబర్డ్ Block-2 అంటున్నాం, అంటే Block-1 కూడా ఉందా, లేకపోతే ఇది కంప్లీట్లీ న్యూ జనరేషన్ స్పేస్ క్రాఫ్టా? అవునండి. అయితే ఇప్పటిదాకా మీకు ఇందాక చెప్పాను, Block-1 అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ పంపించి ఉన్నారండి. ఒక 5 ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి అందులో. కాకపోతే వాటి యొక్క సైజ్ తీసుకున్నట్టు వచ్చేసి చాలా చిన్నదనమాట. అంటే చిన్నదైనప్పటికీ ఎంతో ఏరియాని కవర్ చేయగలుగుతుంది. కాకపోతే ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నారంటే, Block-1 కి ఆల్రెడీ 5 ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ 5 ఉపగ్రహాలు అదనంగా ఈ యొక్క ఉపగ్రహాన్ని వాళ్ళు పంపించబోతున్నారు. అయితే ఇక్కడ మన ప్రేక్షకులకు ఆసక్తికరమైన విషయం నేను చెప్పాలి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క ఉపగ్రహం ఏమో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క పేలోడ్ ఫేరింగ్ లో పెట్టున్నది అనమాట అండి. సో పేలోడ్ ఫేరింగ్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అందులో మీరు ఒక 5 meters వెడల్పు అండ్ 9 అడుగులు 9 meters పొడవు ఉన్న ఏదైనా వస్తువుని ఉపగ్రహం మనం పెట్టవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ కంపెనీ పంపిస్తున్న ఈ ఉపగ్రహం మనం తీసుకున్నట్లయితేనండి, ఇది 2400 square feet, అంటే చాలా పెద్దదనమాట. ఎన్నో మీటర్స్ పొడవు ఉంటుంది, సుమారుగా 30 మీటర్ల పొడవు ఉండి ఏదో పెద్దగా ఉంది. మరి అంత పెద్ద ఉపగ్రహాన్ని ఇంత చిన్న స్పేస్ లో ఎలా పెట్టారు అనేది ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం. అయితే అది ఇప్పుడు మనందరూ ఆరిగామి అనే ఒక జపనీస్ ఆర్ట్ ఉంటుందండి. అంటే అందులో ఏదైనా వస్తువుని చిన్నగా చేసి పెట్టే వ్యవస్థ ఉంటుంది. సో శాస్త్రవేత్తలు ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ఇంత పెద్ద ఉపగ్రహాన్ని వారు ఏం చేశారు అంటే కుదించి ఈ యొక్క చిన్న మన రాకెట్ కి సంబంధించిన పేలోడ్ ఫేరింగ్ లో పెట్టారు. ఏమండి? అంటే షేప్ చేంజ్ చేసి అలా ఫిట్ చేస్తారా ఎలా? యా, అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇలా ఎలక్ట్రానిక్స్ అంతా కూడా ఎలా చేశారంటే మొత్తం ముడుచుకొని చిన్న ఏరియాలో ఉండేటట్టుగా. ఎందుకంటే చూడండి, 2400 square feet అంటే చాలా పెద్దది. అంటే ఒక 60 కార్లను మనం పక్కకు పెడితే ఎంత స్పేస్ మనకు అవసరం ఉంటుందో అంత స్పేస్ అనమాట. సో అంత పెద్ద వ్యవస్థ ఏ రాకెట్ లో కూడా లేదు. కాబట్టి శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే పంపించేటప్పుడు, లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఏమో దాన్ని కుదించారు. అంటే దాన్ని మొత్తం కూడా చిన్న స్పేస్ లో పట్టేలాగా. దానికి ఓరిగామి అనే ఒక జపనీస్ ఆర్ట్ ఉంటుంది. సో అందులో ఏమంటే వాళ్ళు పేపర్ ని వాళ్ళు మలుస్తూ ఉంటారు. అదే కాకుండా పెద్ద పెద్ద థింగ్స్ ని కూడా చాలా చిన్నగా చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మన నేచర్ లో ఇది భాగమే అని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పాలంటే. కానీ ఇప్పుడు మన డిస్కషన్కి వస్తే అంత పెద్ద ఉపగ్రహము వారు దాన్ని కుదించి పంపించారు. సో ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందంటే సుమారుగా 16 నిమిషాలలో ఈ LVM3 అనే లాంచ్ వెహికల్ తనలో ఉన్న ఇంధనాన్ని మండిస్తూ, అంటే 3 దశల్లో ఈ ఒక వెహికల్ ఉంటుంది. మొదటి దశలో మీకు సాలిడ్ స్ట్రాప్-ఆన్ బూస్టర్స్ ఉంటాయి. తర్వాత L110 అనేది 2వ దశలో ఉంటుంది. ఫైనల్ గా క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. సో క్రయోజెనిక్ అప్పర్ స్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో 3 దశల్లో తన ఇంధనాన్ని మండిస్తూ భూమి నుంచి 520 కిలోమీటర్లు తీసుకెళ్లాలి. సో ఒక్కసారి అక్కడ తీసుకెళ్లిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇలా చిన్నగా ఉన్న ఉపగ్రహం, అంటే కేవలం 5 మీటర్లు 9 మీటర్లు ఒక లాంచ్ వెహికల్ ఒక స్పేస్ లో శాస్త్రవేత్తలు లిప్షిప్తం పెట్టిన ఈ ఒక ఉపగ్రహం విచ్చుకుంటుంది అనమాట. ఇట్ విల్ ఓపెన్ సార్, అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది. సో ఒక్కసారి అన్ఫోల్డ్ అయిన తర్వాత అది చాలా పెద్దగా అవుతుంది. సుమారుగా 2400 square feet. అది ఇంకా మన ప్రేక్షకులు అర్థం చేసుకోవాలంటే, మన సాధారణమైన క్లాస్ రూమ్ మనకి స్కూల్లో తెలుసు కదండి, అలాంటి 4 క్లాస్ రూమ్స్ మనం పక్కనే పెట్టేస్తే ఎంత ఏరియా అయితే కవర్ అవుతుందో అంత ఏరియాని ఇది ఆకాశంలో తీసుకుంటుంది. అయితే గొప్ప విషయం ఏంటంటే, మరి ఇది ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇస్తా అంటున్నారు కదా, ఎలా అంటే యాక్చువల్గా దీని మీద ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ యొక్క ఉపగ్రహం కూడా చాలా చూస్తే ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ లాగా ఉంటుందండి. నార్మల్ గా మన ఉపగ్రహాలు అంటే ఇలా ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ లో బాక్స్ లాగా మనం చూస్తాం. ఇది ఒకసారి విచ్చుకున్న తర్వాత మొత్తం ఇట్లా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది. అయితే దీని మీద ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎలిమెంట్స్ గొప్పతనం ఏంటంటే, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక మొబైల్ టవర్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే సింపుల్ గా మన ప్రేక్షకులు అర్థం చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే, ఒక్కసారి ఇది అంతరిక్షంలో వెళ్ళిన తర్వాత దీని మీద ఉన్న ఎలిమెంట్స్, అంటే సుమారుగా 2400 square feet ఉన్న ఈ ఒక
పెద్ద ఉపగ్రహము దాని మీద ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఒక మొబైల్ టవర్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ రోజు ఈ కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే రైట్ అంతరిక్షంలో రఘునందన్ గారు, ఉపగ్రహాన్ని సో పెట్టి లాంచింగ్ టైం వచ్చేసింది 8:54 కి లాంచ్ టైం. ఒకసారి లాంచింగ్ ప్రాసెస్ అంతా చూసాక మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదామండి. For the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts its operation. Real-time programs activated. VSPP open. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Ignition arms down. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors Plus 5 ignited. LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM3-M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM3-M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. Start to engine main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed loop guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल
किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपने दिशा निर्धारण करता है. First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है. Cryo stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है. Shah and Portbear ground stations continue to acquire data. L110 stage separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है. रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है. Now the third stage of LVM3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है. यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है. इस चरण का कार्यकाल రైట్ LVM3-M6 రాకెట్ బ్లూబర్డ్ Block-2 స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని ఇప్పటివరకు రెండు స్టేజెస్ లో కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా తీసుకెళ్తుంది. దీని గురించి మోర్ డీటెయిల్స్ రఘునందన్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. రైట్ రఘునందన్ గారు, క్రయో స్టేజ్ పర్ఫార్మింగ్ నార్మల్ అని కూడా అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. ఏంటి అసలు ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎన్ని స్టేజెస్ క్రాస్ చేసింది? అవునండి, ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు అనుకున్న విధంగానే ఇప్పటిదాకా ఈ వెహికల్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా మంచిగా పనిచేస్తా ఉందండి. అయితే ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చూస్తామంటే 8:54 ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది. అయితే నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా మొత్తం 3 దశలు ఉంటుందండి. 3 దశల్లో ఇందులో ఇంధనాన్ని మండించాలి. సో మనము ఒకవేళ ఒకసారి రాకెట్ ఒక ఇమేజ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే మీరు సైడ్ లో 2 స్టాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏంటంటే సుమారుగా 2 లక్షల కిలోల బరువు ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి ఇనిషియల్ ఫస్ట్ స్టేజ్. తర్వాత వచ్చేసేసి L110, సో అది కూడా ఒక సుమారుగా 1.5 దాకా ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్ గా మీరు 1.5 దాకా ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్ గా ఈ క్రయోజనిక్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఏదైతే పని చేస్తుందో అది ఒక సుమారుగా 30,000 కిలోల బరువు ఉంటుంది. సో మొత్తానికి 6,40,000 కిలోల బరువు ఉన్న ఒక రాకెట్ ద్వారా ఇవాళ మనం ఒక లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పటిదా అతి భారీగా ఉన్న 6,000 కిలోల బరువు ఉన్న ఉపగ్రహాన్ని మనం భూమి కక్షలోకి చేస్తా ఉన్నామాట. సో ఇప్పటిదాకా మనము చూసినట్లయితే ఈ 2 స్టేజెస్ అయిపోయి. సో ఒక్కసారి మనం ఈ స్టేజెస్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఒకసారి మనము ఈ మొదటి స్టేజ్ మనం తీసుకున్నట్లయితేనండి అది సుమారుగా 132 సెకండ్స్ పాటు మండింది. అయితే అక్కడ శాస్త్రవేత్తల ముందు టార్గెట్ ఏంటంటే ఇది 132 సెకండ్స్ లో భూమి నుంచి 73 కిలోమీటర్ దూరానికి వెళ్ళాలి. సో అది ఆల్రెడీ మనం చూసాం, ఇందాక అచీవ్ చేసాం. ఇక్కడ మన టేబుల్లో వాళ్ళు చూపిస్తా ఉన్నారు. తర్వాత ఒకసారి మొదటి స్టేజ్ తన ఇంధనాన్ని మండించిన తర్వాత అండ్ శాస్త్రవేత్తలు నిర్మించిన ఆల్టిట్యూడ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అది విడిపోయి సముద్రంలో పడాలండి. అదే దాని తర్వాత రెండో స్టేజ్ ఇగ్నైట్ కావాలి. అంటే ఇదంతా ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. రెండో స్టేజ్ ఒక బాధ్యత ఏమిటి అంటే సుమారుగా 300 సెకండ్స్ పాటు అది మండుతుంది. అది మనం చూసాం ఇందాక శాస్త్రవేత్తలు మన టీవీలో. సో ఇక్కడ టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క స్టేజ్ ఇది యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ స్టేజ్ సపరేట్ కాకముందే ఇగ్నైట్ కావాలి. అంటే ఇక్కడ టార్గెట్ ఏంటంటే శాస్త్రవేత్తలకి మొదటి స్టేజ్ వెహికల్ ని 73 కిలోమీటర్ తీసుకెళ్ళింది. సో 73 కిలోమీటర్ నుంచి మనం చూస్తుండగానే ఇందాక భూమి నుంచి 260 కిలోమీటర్, అంటే 73 నుంచి 260 కిలోమీటర్కి ఈ రెండో స్టేజ్ తీసుకెళ్ళింది. సో ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది సుమారుగా ఒక 10 నిమిషాల పాటు మనకు ఉంటుంది అనమాట. అంటే
9 గంటలకి ఇది స్టార్ట్ అయింది. 9 గంటల 9 నిమిషాల వరకు ఈ యొక్క స్టేజ్ మండుతూ ఉంటుంది, తన ఇంధనాన్ని మండిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తల టార్గెట్ ఏమిటి అంటే నెక్స్ట్ 638 సెకండ్స్లలో భూమి నుంచి మనం తీసుకుంటే 520 కిలోమీటర్ దూరానికి తీసుకెళ్ళాలి ఈ వెహికల్. సో మొత్తానికి ఇలా మూడు దశల్లో ఈ యొక్క వెహికల్ తన ప్రయాణాన్ని చేస్తూ ఈ యొక్క ఉపగ్రహాన్ని భూమి యొక్క కక్షలోకి తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇది ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన అంశం అండి, ఇది శాస్త్రవేత్తలు ముందుగానే నిర్దేశించిన మార్గంలోనే ప్రయాణం చేయాలి, ఏ మాత్రం కూడా డీవియేట్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదు. సో మొత్తానికి 6,40,000 కిలోల బరువు ఉన్న ఉపగ్రహం శాస్త్రవేత్తలు ముందుగా నిర్దేశించిన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ తనలో ఉన్న ఇంధనాన్ని 3 దశల్లో మండిస్తూ తీసుకెళ్ళాలి. అయితే ఇందులో చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఈ యొక్క క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అన్నమాట. ఈ యొక్క క్రయోజనిక్ ఇంజన్ మన శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలు చేస్తే గానీ మనకి రాలేదు. అంటే ఎప్పుడైతే ఇండియా ఈ యొక్క క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీని చేసుకోవాలని అందుబాటులో తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అమెరికా ఏం చేసిందంటే మనకు అడ్డుపడింది. అంటే రష్యా అంటే మన మీద శాంక్షన్స్ అప్పట్లో ఈ ఒక న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల మన మీద ఆంక్షలు విధించి రష్యాను కూడా వారు నివారించారు. ఇండియాకి ఈ యొక్క క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ ఇవ్వద్దు, వాళ్ళని ఆపాలి, వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మిలిటరీ పర్పస్ దీన్ని వాడుకుంటారని చెప్పి వారు చెప్పడం ఉన్న పరిస్థితి నుంచి ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళ అమెరికాకి సంబంధించిన ఒక కంపెనీ ఒక ఉపగ్రహాన్ని మన భారతదేశం నుంచి ఏ టెక్నాలజీ అయితే వారు మనకి నిరాకరించారో అది మన శాస్త్రవేత్తలు సుమారుగా 25 సంవత్సరాల ఒక కష్టపడి దాన్ని స్వతహాగా నిర్మించుకొని ఈ రోజు వారి ఉపగ్రహాన్ని మనం పంపించే పరిస్థితి ఉంది. సో డెఫినెట్ గా ఇప్పటిదాకా అయితే చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా. AST ఇక్కడ why did it choose ISRO అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? ఏమండి AST ISROను ఎందుకు ఎంచుకుంది అంటే ఏం చెప్తారు? ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క కంపెనీ AST స్పేస్ మొబైల్ అనే కంపెనీ తన వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళ బేసిక్ మోటివ్ ఏంటంటే అంతరిక్షం నుంచి ఒక ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ని ప్రతి మొబైల్ కి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం చూస్తున్నామంటే మొబైల్ టవర్స్ చాలా పరిమితంగా ఉంటాయి, సరిగా నెట్వర్క్ రాదు, సర్వసాలు పనిచేయదు. సో ఈ కంపెనీ పెట్టడమే వాళ్ళు ఏం పెట్టారంటే ఇంటర్నెట్ అంతరిక్షం నుంచి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనేది. అయితే గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ కంపెనీ మన ఇస్రోని ఎన్నుకున్నది. తన మొదటి ప్రయోగాత్మకమైన ఉపగ్రహాన్ని కూడా మన దేశం నుంచి పంపించారు 2019. దాని తర్వాత వాళ్ళు మిగతా ఉపగ్రహాన్ని వేరే దేశాల నుంచి పంపించారు. అయితే మళ్ళీ ఒక 5 ఉపగ్రహాలు ఇప్పటిదాకా వారు స్పేస్ ఎక్స్ నుంచి పంపించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఆధునికమైంది అనమాట. అంటే ఇప్పటిదాకా పంపించిన ఉపగ్రహాల కన్నా అతి పెద్దది, చాలా పవర్ఫుల్ ఇది. సో దీనికోసం కూడా మననే వారు ఎన్నుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క అమెరికన్ కంపెనీకి మన దేశం మన లాంచ్ వెహికల్ మీద ఉన్న నమ్మకం ఇక్కడ మనం నిరూపితం అవుతుంది అనమాట. అదే కాకుండా మీరు చూస్తారు ఎప్పుడైనా సరే ఇస్రో నుంచి ఏదైనా పంపించాలి అంటే మిగతా కంట్రీస్ కంటే కూడా మన దేశం నుంచి కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే కాకుండా యాక్యురసీ కూడా, అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఈ యొక్క LVM3 కనుక పనితీరును మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఎట్లాంటి ఫెయిల్యూర్ లేదండి. ఇప్పటిదాకా అన్ని లాంచెస్ కూడా, ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ లాంచ్ వెహికల్ ద్వారానే మనం చంద్రమండలానికి ఒక మిషన్ పంపించాం 2023లో. కాబట్టి చంద్రయాన్ 3 మనం పంపించాం. రీసెంట్ గా ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించిన ఉపగ్రహాన్ని ఒక 2 నెలల క్రితం మనం LVM3-M5 లో మనం పంపించాం. సో డెఫినెట్ గా అయితే ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే అంటే ఈ వెహికలే మళ్ళీ ఇప్పటిదాకా మనము మానవ రహిత మిషన్స్ ని మనం పంపించాం. అంటే మానవులు లేకుండానే మనం ఉపగ్రహాన్ని ఎన్నో పంపించాం. రానున్న రోజుల్లో గగనయాన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ యొక్క LVM3 ని కొద్దిగా మోడిఫై చేశారు శాస్త్రవేత్తలు, హ్యూమన్ చేశారు. దాని సహాయంతో మన శాస్త్రవేత్తలు మనుషులను కూడా, అంటే భారతీయులను కూడా అంతరిక్షంలో తీసుకెళ్లగలుగుతారు. సో నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడితే గానీ, ఎన్నో సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తే గానీ ఒక టెక్నాలజీ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చి ఇప్పటిదాకా అది మనకు అన్ని మిషన్, అంటే ఏ రకంగా అయితే PSLVకి ఒక మంచి పేరు ఉందండి, అసలు ఫెయిల్యూర్స్ ఉండవని. సో PSLVకి ఏంటంటే దానికి చాలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే దానికి బెటర్ వర్షనే మనకి LVM3 చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ భారీ LVM3కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, మేజర్ డిఫరెన్సెస్ అంటే టెక్నాలజీ పరంగా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అవునండి, ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం చూస్తే భారతదేశం నుంచి అయితే ఇంకా కొన్ని నిమిషాల్లో మనకి ఇంకొక అప్డేట్ రాబోతా ఉంది. అంటే ఈ యొక్క మిషన్ ఇప్పటిదాకా తన అన్ని స్టేజెస్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా తీసుకెళ్ళింది. ఇంకా 2-3 నిమిషాలలో ఈ యొక్క ఉపగ్రహాన్ని ఈ LVM3 కక్షలో ప్రవేశపెట్టబోతుందండి. సో మళ్ళీ మనం అందరం కూడా, మన దేశ ప్రజలందరూ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకునే రోజు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోజు, ఎందుకంటే చాలా చరిత్రాత్మకమైన రోజు. సో మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు వచ్చినట్లయితే
భారతదేశం నుంచి మనం ఏదైనా సరే అంతరిక్షంలో పంపాలంటే మనకి ముఖ్యంగా 2 రకాల వెహికల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పిఎస్ఎల్వి, ఒకటి జిఎస్ఎల్వి. అయితే జిఎస్ఎల్వినే మనము మోడిఫై చేసి మనం LVM3 గా మార్చాం. అయితే పిఎస్ఎల్విలో మనం చూసుకుంటే 2 వేరియంట్స్ ఉంటాయి. జిఎస్ఎల్విలో కూడా మనకు 2 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. సో పిఎస్ఎల్వి యొక్క వ్యవస్థ ఏంటంటే అది కేవలం అతి భారీగా ఒక 2000 కిలోల 1800 కిలోల నుంచి 2000 కిలోల బరువు ఉన్న ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షం తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది. సో కానీ మనం ఒకవేళ ఈ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్, టీవీ ఛానల్స్ కోసం కానీ, వెదర్ శాటిలైట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా అంటే సుమారు 5000 కిలోల బరువు కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. 4000 కిలో కంటే 4000 మించి ఉంటుంది. కానీ LVM3 యొక్క కెపాసిటీ ఏంటంటే ఇది 4400 కిలోలు తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది. ఈ రోజు 6000 కిలోల బరువుని కూడా తీసుకెళ్లే సామర్థ్యాన్ని ఉందని మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. సో డెఫినెట్ గా మన భారతదేశం ఒక కళ నెరవేరబోతా ఉంది. ఎందుకంటే మనము ఇంతకు ముందు కూడా మనం చూసాము 2 years క్రితం కూడా మనకు సంబంధించిన ఒక ఉపగ్రహాన్ని స్పేస్ ఎక్స్ నుంచి పంపించాల్సి వచ్చేది. చంద్రయాన్-3 తర్వాత అందరూ చాలా గొప్పగా మాట్లాడుకున్నప్పటికీ మనకి LVM3లో కెపాసిటీ కేవలం 4000 కిలోలు ఉండే, దాన్ని 4400 చేశారు. ఈ రోజు ఇదే వెహికల్ ద్వారా 6000 కిలోల బరువుని తీసుకెళ్లే దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేస్తా ఉన్నాం. సో ఏదేమైనప్పటికీ ఇది మన వెహికల్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ప్రూవ్ చేస్తుంది. మన మీద విదేశీ కంపెనీకి ఉన్న నమ్మకాన్ని అది నిరూపితం చేసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఏదైతే మొబైల్ టవర్స్ నుంచి మనం ఇప్పటికే చాలా అవస్థ పడతా ఉన్నాం, అవి సరిగా పనిచేయట్లేదు. సో ఈ అంతరిక్షం నుంచి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ని 4G 5G సేవలను అందించే కళని ఏదైతే ఈ కంపెనీ పెట్టుకుందో అది నెరవేరబోతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు రాను రోజుల్లో. సో ఈ రోజు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి వీ హ్యావ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోతే రాను రోజుల్లో 45 శాటిలైట్స్, తర్వాత 250 శాటిలైట్స్ చేయాలనుకుంటుంది ఈ కంపెనీ. ఈ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ శాటిలైట్ నుంచి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడున్న దానికి అప్పటికి అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా లేమన్ భాషలో చెప్పాలంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది డిఫరెన్స్? ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఏం చేస్తున్నాము, మొబైల్ ఫోన్స్ మనం అందరం వాడుతూ ఉన్నాం. జస్ట్ 1 minute అండి, జస్ట్ చెకింగ్ ది అప్డేట్స్ ఏమైందనేది. రైట్ రఘునందన్ గారు, సో సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ అయింది. సో నారాయణ గారు కూడా మాట్లాడబోతున్నారు, చూద్దాం. ఇస్రో మరొక కీలక ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. కాసేపట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీహరికోటలో ఉన్న సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి 2 లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి LVM3-M6 రాకెట్ ప్రయోగం జరగనుంది. ఈ మిషన్ ద్వారా అమెరికాకు చెందిన ఏస్టీ స్పేస్ మొబైల్ కంపెనీ రూపొందించిన బ్లూబర్డ్ Block-2 ఉపగ్రహాన్ని భూమి నుంచి సుమారు 520 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోకి ప్రవేశపెట్టనున్నారు. సరిగ్గా 8 గంటల 54 నిమిషాలకు 6400 కిలోల బరువున్న బ్లూబర్డ్ ఉపగ్రహాన్ని తీసుకుని LVM3-M6 రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లనుంది. 15 నిమిషాల 7 సెకండ్లలో రాకెట్ 3 దశలు పూర్తి కాగానే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోకి ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెట్టనుంది. అమెరికాకు చెందిన ఏస్టీ స్పేస్ మొబైల్ సంస్థతో కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందంలో భాగంగా ఇస్రో ఈ వాణిజ్య ప్రయోగాన్ని చేపడుతోంది. प्रमोचन या निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे. The countdown for LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission has been 24 hours long and commenced on 23rd December, that is yesterday, at 8:54 hours. During this time, the Earth's storable propellants were serviced into the launch vehicle to begin with. The onboard gas bottles have been charged. The cryogenic propellants are serviced closer to the time of launch through a cryo arm mated to the launch vehicle. The meteorology team at the launch center tirelessly obtained the data on the prevailing weather and wind conditions. LCC2 and VLCC2 not, timing confirmed, external hold mode. VLCC Roger. The range instrumentation systems like radars verify their transmission. The onboard batteries are charged. Based on the satisfactory readiness of all the systems, a go-ahead clearance is given to start the automatic launch sequence, leading to the liftoff a few minutes later. భారత భూభాగం నుంచి ఇస్రో రాకెట్ ద్వారా తొలిసారిగా భారీ ఉపగ్రహాన్ని కక్షలోకి చేర్చనుంది. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే ఇస్రో సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పనుంది. ఇస్రో చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు 4400 కిలోల ఉపగ్రహాన్ని మాత్రమే ప్రయోగించింది.
commencement of automatic launch sequence, which comprises of a capsule of very essential checks. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode very close to the launch. Vehicle Director console to ALS console. Vehicle Director authorizes for the automatic launch sequence for the LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission. ALS Roger. DS servers activated. MC confirms data from SHAR-1 and SHAR-2. Automatic launch sequence initiated for LVM3-M6 BlueBird Block-2. ఇక బ్లూబర్డ్ ఉపగ్రహ ప్రయోగంలో ప్రధాన ఆకర్షణ LVM3 రాకెట్. దీన్ని ఇస్రో బాహుబలిగా పిలుస్తారు. ఇది 43.5 మీటర్ల ఎత్తు, 640 టన్నుల బరువు ఉంటుంది. ఇది 4400 కిలోల బరువున్న భారీ పేలోడ్లను సైతం జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లోకి అలవోకగా మోసుకెళ్లదు. లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి మరింత బరువున్న పేలోడ్స్ ని కూడా తీసుకెళ్లగలుగుతుంది. LVM3 రాకెట్ తో చేపట్టిన గతి 8 ప్రయోగాలు కూడా సక్సెస్ అయ్యాయి. వాటిలో ప్రతిష్టాత్మక చంద్రయాన్ 3 కూడా ఉంది. 640 tons at liftoff. It is a 3-stage launch vehicle. The first stage being the two S-200 strap-on boosters operating on HTPB-based solid propellant. There's 204-ton propellant in each booster, while its size is 26.22 meters long and 3.2 meters in diameter. The Earth-storable liquid propellant-based L110 stage forms the core. This 21.4 meter long and 4 meter in diameter stage operates on the combination of UH-25 and N2O4. The upper stage is called C-25 and operates on cryogenic propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. This has 28.5 tons of propellant loading. The ogive-shaped payload fairing has a diameter of 5 meters and a height of 11 meters. LVM3 की संरचना कुछ इस प्रकार है. LVM3 में दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर जिसे हम S-200 कहते हैं, एक तरल नोदक वाले कोर चरण L110 के साथ संलग्न रहते हैं और तृतीय चरण है क्रायो अपर स्टेज. రైట్, ఇస్రో మరొక కీలక మైలురాయిని చేరుకోవడానికి సిద్ధమవుతుంది. LVM3-M6 రాకెట్ తో బ్లూబర్డ్ Block-2 స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని స్పేస్ లోకి తీసుకెళ్లబోతోంది. రైట్, దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి, ఈ మిషన్ అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ మనతో షేర్ చేయడానికి ప్లానటరీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ ఎన్ రఘునందన్ కుమార్ గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. నమస్తే రఘునందన్ గారు. నమస్తే అండి. రైట్ సార్, ఇస్రో మరొక కీలక మైలురాయిని చేరుకుంటుంది అని అందరం ఆశిద్దాము. ఇప్పుడు LVM3-M6 ఈ రాకెట్ కున్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి, అసలు ఈ మిషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటండి? అవునండి, మొట్టమొదటిగా మన ప్రేక్షకులు ఇవాళ ఏం చూస్తారు అంటే ఈ LVM3-M6 అనే ఒక వాహక నౌక బ్లూబర్డ్ 6 అనే ఒక ఉపగ్రహం, అది ఒక సింగిల్ ఉపగ్రహం అనమాట అండి. ఇది కానీ చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి దానికి. సో సుమారుగా ఒక 16 నిమిషాల కాల వ్యవధిలో ఈ LVM3లో ఉన్న 3 దశల్లో ఉన్న ఈ వాహక నౌక అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్, ఇలా 3 స్టేజ్ల్లో ఈ యొక్క రాకెట్ తన ఒక ఇంధనాన్ని మండిస్తూ భూమి నుంచి 500 కిలోమీటర్ దూరానికి ఈ యొక్క శాటిలైట్ ని తీసుకెళ్లాలి. అయితే ఇందులో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు కూడా ఇస్రో తన వాహక నౌక ద్వారా ఇంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని ఎప్పుడు తీసుకెళ్లేదు. అంటే ఈ ఒక ఉపగ్రహం ఒక బరువు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది 6100 కిలోలు ఉన్నదనమాట. సో ఇంతవరకు ఇంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని మనం చరిత్రలోనే ఇస్రో ఎప్పుడు లాంచ్ చేయలేదు. అయితే ఇది మొట్టమొదటిసారి ఇస్రో వరకు. రెండో మాట, ఈ కంపెనీ వరకు వచ్చినట్లయితేనండి, ఈ యొక్క కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుంది అంటే డైరెక్ట్ గా శాటిలైట్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ మీ ఫోన్ కి, అంటే మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మన అందరూ కూడా ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఉండలేదు. అయితే ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఏంటంటే వైర్ ద్వారా లేదంటే మొబైల్ టవర్స్ యొక్క సహాయంతోనే మనకి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ వస్తున్నది. అయితే ఈ కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే భూమి కక్షలో ఉన్న ఒక ఉపగ్రహం ద్వారా ఈ భూమి మీద ఎక్కడైనా సరే ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. సో ఇప్పటిదాకా అయితే వాళ్ళు ఒక 5 శాటిలైట్స్ వాళ్ళు పెట్టారు. ఇది వీళ్ళు ఇప్పటిదాకా పంపించిన ఉపగ్రహాల్లో అతి పెద్దది, అతి ఆధునికమైనదని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ యొక్క ఉపగ్రహం ద్వారా వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అంటే ఒక విస్తీర్ణం చాలా పెద్దగా ఉన్న ఈ యొక్క ఉపగ్రహం ద్వారా వాళ్ళు
అంతరిక్షం నుంచి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. అయితే ఇది కనుక సక్సెస్ అయితే, ఈ రోజు కనుక ఇస్రో ఈ లాంచ్ వెహికల్ దీని కనుక కక్షలో ప్రవేశపెట్టగలిగితే, రానున్న రోజుల్లో ఈ యొక్క కంపెనీ ఒక 45 ఉపగ్రహాలని, తర్వాత 250 ఉపగ్రహాలుగా వాళ్ళు వారి సంఖ్య పెంచాలనుకుంటున్నారండి. ఎందుకంటే కేవలం ఒక ఉపగ్రహం నుంచే ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు. అయితే ఇది ఇంకా గొప్ప విషయం చెప్పాలంటే, ఇది ఏదైతే ఏఎస్టీ మొబైల్ స్పేస్ మొబైల్ అనే కంపెనీ ఉంది కదా, వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళు మొదటి ఉపగ్రహాన్ని ఇస్రో నుంచి పంపించారండి పిఎస్ఎల్విలో. అది ఎప్పుడో 2019లో. సో లాస్ట్ 5 ఉపగ్రహాలు వారు స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ సహాయంతో వారు ప్రవేశపెట్టారు అండ్ సక్సెస్ఫుల్ గా పనిచేస్తుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళ సర్వీసెస్ ను విస్తరించాలనుకుంటున్నారు. మొత్తం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో వారు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. తర్వాత గ్లోబల్ గా కూడా వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. అయితే ఇలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే, మరి ఆల్రెడీ స్పేస్ ఎక్స్ ఏదైతే కంపెనీ ఉందో, మన భారతదేశంలో స్టార్లింక్ అనే సేవల్ని అందించబోతోంది ఇంకా 2-3 నెలల్లో. సో మరి వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఎలా డిఫరెంట్ అని. సో ఇప్పుడు మనం స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ తీసుకున్నట్లయితేనండి, వారి ఉపగ్రహాల నుంచి మనము ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ సేవ తీసుకోవాలి అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన డిష్ కావాలి, దానికి ఒక రూటర్ కావాలి. కానీ ఈ కంపెనీ, ఈ ఏఎస్టీ మొబైల్ ఏదైతే ఉందో, చాలా వినూత్నంగా ఆలోచించింది. వారు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మొట్టమొదటిసారి 2019లో ఇస్రో సహాయంతో వారు పంపించిన మొదటి ఉపగ్రహం కూడా చాలా వినూత్నమైనది చెప్పుకోవాలి. అయితే ఈ కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే, మీరు ఎట్లాంటి అడిషనల్ హార్డ్వేర్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా మీ ఫోన్ ద్వారానే ఇంటర్నెట్ సేవల్ని 4G 5G కాలింగ్ వ్యవస్థని మీరు చేసుకునేలాగా ఈ ఉపగ్రహం ఉండబోతుందని చెప్పుకోవచ్చు అండి. మీరు ఏ ఒక ఎడారిలో ఉన్నా, సముద్రంలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా సరే మొబైల్ టవర్ సహాయం లేకుండానే మీరు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇచ్చే ఒక వ్యవస్థని ఈ యొక్క కంపెనీ చేయాలనుకుంటుంది. దానికి మేరకు ఇది మొదటి అడుగని చెప్పుకోవాలి. సో మన ప్రేక్షకులు ఇవాళ మరి ఈ ఉపగ్రహాన్ని, అతి భారీ ఉపగ్రహాన్ని మరి మన ఇస్రో లాంచ్ వెహికల్ కక్షలో ఎలా ప్రవేశపెట్టబోతుందని మనం చూడబోతున్నాం. 8:54 ఈ యొక్క లాంచ్ మొదలవుతుంది. సుమారుగా ఒక 17 నిమిషాల కాల వ్యవధిలో శాస్త్రవేత్తలు నిర్దేశించిన మార్గంలోనే ప్రయాణం చేసుకుంటూ ఈ యొక్క వాహక నౌక భూమి నుంచి 500 కిలోమీటర్ దూరంలో, 520 కిలోమీటర్ దూరంలో ఏదైతే కక్ష ఉందో ఆ కక్షకి ఈ ఉపగ్రహాన్ని చేర్చడం మన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల యొక్క బాధ్యత అండ్ వారి యొక్క డ్రీమ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రైట్ రఘునందన్ గారు, అసలు న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అలాగే ఏఎస్టీ ఈ రెండింటి మధ్య జరిగిన బిజినెస్ డీల్ ఏంటి, అంటే ఆ వాణిజ్య ఒప్పందం ఏంటండి? అవునండి. అయితే ఇస్రో మనందరికీ తెలుసండి, చాలా ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ. మన భారతదేశం మన అవసరాలు, దైనందిన జీవితంలో మన అవసరాలు తీర్చడమే కాకుండా ఇలా విదేశీ సంస్థలకి, విదేశీ కంపెనీస్ కి కూడా మనము సర్వీసెస్ అందరిస్తున్నాం. అయితే మీరు అడిగినట్టుగా ఈ యొక్క ఎన్ఎస్ఐఎల్ అనేది మన ఒక భారత ప్రభుత్వం ఒక కంపెనీనండి. అయితే వీరు ఏం చేస్తారు అంటే, ఇలా వాణిజ్యపరమైన లాంచెస్ ని, ఆర్డర్స్ ని తీసుకొని దాని ద్వారా వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్, అంటే దాని ద్వారా ఈ యొక్క లాంచ్ సర్వీసెస్ ని ఇచ్చే ప్రయత్నం అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం ఈ లాంచ్ వస్తే ఇది కంప్లీట్ కమర్షియల్ అండి. అంటే ఈ యొక్క కంపెనీ ఏఎస్టీ మొబైల్ ఒక నమ్మకం మన మీద ఎంత ఉందనేది మనము ఇక్కడ నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను. గతంలో మొదటి ఉపగ్రహం మన దగ్గర నుంచి పంపించారు. వీరు ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు చేసిన ఉపగ్రహాలలో అతి ఆధునికమైనది, అతి పెద్దదైనది కూడా మన దగ్గర నుంచి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే దీనికి వారు ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఉన్న పరిస్థితి. అయితే ఎన్ఎస్ఐఎల్ అనే కంపెనీ ఈ యొక్క ఆర్డర్ ని తీసుకుంది. ఇస్రో ఈ యొక్క లాంచ్ ని ఇచ్చేపోతా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది, మనం విదేశీయులకు చేయడం ఏంటి, మనం చేసుకోవచ్చు కదా అని. అయితే ఇప్పుడు మన భారత ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం శాటిలైట్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలని, ఫోన్ కాలింగ్ ఎలా చేయాలనేది ఇప్పటిదాకా ఎట్లాంటి ఆలోచన లేదండి. ఫ్యూచర్ లో మన భారతదేశం కూడా మనకు కూడా ఒక సొంత ఉపగ్రహాల ద్వారా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇచ్చే అవకాశం ఉండాలి. మనకు మొబైల్ టవర్స్ ద్వారా ఎందుకు అని కనుక అనుకున్నట్లయితే మన లాంచ్ వెహికల్ ద్వారానే మన ఉపగ్రహాన్ని మనం తయారు చేసుకుని అంతరిక్షంలో పంపించే పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఏదేమైనప్పటికీ ఈ రోజు మిషన్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఇంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని మన ఇస్రో ఎప్పుడు లాంచ్ చేయలేదు. సో ఇది మొట్టమొదటిసారి ఈ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ కి ఒక కమర్షియల్ శాటిలైట్స్ ని మొట్టమొదటిసారి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే నార్మల్ గా మీరు LVM3 తీసుకున్నట్లయితేనండి, దాని యొక్క టోటల్ బరువు తీసుకుంటే 6,40,000 కిలోలు ఉంటుందండి. దాని సామర్థ్యం కనుక తీసుకున్నట్లయితే GTOకి అయితే ఒక 4,000 కిలోల బరువున్న ఉపగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లగలుగుతుంది. రీసెంట్ గా 4,400 చేశారు శాస్త్రవేత్తలు. అయితే ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే, కేవలం 4,400 కిలోల బరువున్న ఉపగ్రహాలను పంపించగలిగే శక్తి ఉన్న ఈ యొక్క బాహుబలి ఈ రోజు 6,100 కిలోల బరువు ఉన్న ఉపగ్రహాన్ని తీసుకెళ్తున్నారు. అయితే ఒక విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ జియో ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అని
లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని ఉంటాయన్నమాట. సో జియో ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ కి అయితే ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ యొక్క వ్యవస్థ ఏంటంటే ఇది 4400 కిలోలు తీసుకెళ్లగలుగుతుంది. అదే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ కి అయితే 10,000 కిలోల వరకు కూడా మోసుకెళ్లగలుగుతుందండి. కానీ ఏదేమైనప్పటికీ ఇంతవరకు ఇంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని మాత్రం ఎప్పుడు పంపలేదు. సో ఖచ్చితంగా ఈ ఇస్రో వారికి అయితేనేమో ఈ లాంచ్ వెహికల్ తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. విదేశీ సంస్థలకి, వాణిజ్య కంపెనీస్ కి ఒక ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. అదే కాకుండా మన దేశీయ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ కంపెనీ వరకు వచ్చినట్లయితే వారు ఆశించేది ఒకటే. వారు ఇప్పటిదాకా ఒక 5 ఉపగ్రహాన్ని, అంటే మొదటి ఉపగ్రహం ఇండియా నుంచి పంపించినట్లయితే మిగతా 5 ఉపగ్రహాలు స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ నుంచి పంపించారు. రానున్న రోజుల్లో మొట్టమొదటిగా 45 ఉపగ్రహాలు వాళ్ళు లాంచ్ చేసి, అంటే నెక్స్ట్ 2 years లో అమెరికా మొత్తం కూడా వారు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అన్ఇంటరప్టెడ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారంటే, ఎందుకంటే ఒక్కో ఉపగ్రహం సరిపోదు. అదేవిధంగా గ్లోబల్ గా కూడా వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు 2028 కల్లా. దానికోసం 240 ఉపగ్రహాలు, అంటే ఈ రోజు ఏదైతే ఉపగ్రహం వాళ్ళు పంపిస్తున్నారో ప్రయోగాత్మకంగా దీని పోలిన ఉపగ్రహాన్ని వాళ్ళు పంపించబోతున్నారు. సో ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఉపగ్రహాల్లో ఇది మొదటిదని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఏదేమైనప్పటికీ ఇటు మన భారతదేశానికి ఇస్రోకి సంబంధించినా సరే, అటు ఆ కంపెనీకి సంబంధించినా సరే, ఈ యొక్క మిషన్ చాలా ముఖ్యం. సక్సెస్ కావడం, ఖచ్చితంగా సక్సెస్ కావాలని మనం కోరుకోవాలి. రైట్ రఘునందన్ గారు, బ్లూబర్డ్ Block-2 అంటున్నాం, అంటే Block-1 కూడా ఉందా, లేకపోతే ఇది కంప్లీట్లీ న్యూ జనరేషన్ స్పేస్ క్రాఫ్టా? అవునండి. అయితే ఇప్పటిదాకా మీకు ఇందాక చెప్పాను, Block-1 అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ పంపించి ఉన్నారండి. ఒక 5 ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి అందులో. కాకపోతే వాటి యొక్క సైజ్ తీసుకున్నట్టు వచ్చేసి చాలా చిన్నదనమాట. అంటే చిన్నదైనప్పటికీ ఎంతో ఏరియాని కవర్ చేయగలుగుతుంది. కాకపోతే ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నారంటే, Block-1 కి ఆల్రెడీ 5 ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ 5 ఉపగ్రహాలు అదనంగా ఈ యొక్క ఉపగ్రహాన్ని వాళ్ళు పంపించబోతున్నారు. అయితే ఇక్కడ మన ప్రేక్షకులకు ఆసక్తికరమైన విషయం నేను చెప్పాలి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క ఉపగ్రహం ఏమో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క పేలోడ్ ఫేరింగ్ లో పెట్టున్నది అనమాట అండి. సో పేలోడ్ ఫేరింగ్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అందులో మీరు ఒక 5 meters వెడల్పు అండ్ 9 అడుగులు 9 meters పొడవు ఉన్న ఏదైనా వస్తువుని ఉపగ్రహం మనం పెట్టవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ కంపెనీ పంపిస్తున్న ఈ ఉపగ్రహం మనం తీసుకున్నట్లయితేనండి, ఇది 2400 square feet, అంటే చాలా పెద్దదనమాట. ఎన్నో మీటర్స్ పొడవు ఉంటుంది, సుమారుగా 30 మీటర్ల పొడవు ఉండి ఏదో పెద్దగా ఉంది. మరి అంత పెద్ద ఉపగ్రహాన్ని ఇంత చిన్న స్పేస్ లో ఎలా పెట్టారు అనేది ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం. అయితే అది ఇప్పుడు మనందరూ ఆరిగామి అనే ఒక జపనీస్ ఆర్ట్ ఉంటుందండి. అందులో ఏదైనా వస్తువుని చిన్నగా చేసి పెట్టే వ్యవస్థ ఉంటుంది. సో శాస్త్రవేత్తలు ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ఇంత పెద్ద ఉపగ్రహాన్ని వారు ఏం చేశారు అంటే కుదించి ఈ యొక్క చిన్న మన రాకెట్ కి సంబంధించిన పేలోడ్ ఫేరింగ్ లో పెట్టారు. అంటే షేప్ చేంజ్ చేసి ఎలా ఫిట్ చేస్తారా ఎలా? యా, అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇలా ఎలక్ట్రానిక్స్ అంతా కూడా ఎలా చేశారంటే మొత్తం ముడుచుకొని చిన్న ఏరియాలో ఉండేటట్టుగా. ఎందుకంటే చూడండి, 2400 square feet అంటే చాలా పెద్దది. అంటే ఒక 60 కార్లను మనం పక్కకు పెడితే ఎంత స్పేస్ మనకు అవసరం ఉంటుందో అంత స్పేస్ అనమాట. సో అంత పెద్ద వ్యవస్థ ఏ రాకెట్ లో కూడా లేదు. కాబట్టి శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే పంపించేటప్పుడు, లాంచ్ చేసేటప్పుడేమో దాన్ని కుదించారు. అంటే దాన్ని మొత్తం కూడా చిన్న స్పేస్ లో పట్టేలాగా. దానికి ఓరిగామి అనే ఒక జపనీస్ ఆర్ట్ ఉంటుంది. సో అందులో ఏమంటే వాళ్ళు పేపర్ ని వాళ్ళు మలుస్తూ ఉంటారు. అదే కాకుండా పెద్ద పెద్ద థింగ్స్ ని కూడా చాలా చిన్నగా చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మన నేచర్ లో ఇది భాగమే అని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పాలంటే. కానీ ఇప్పుడు మన డిస్కషన్కి వస్తే అంత పెద్ద ఉపగ్రహము వారు దాన్ని కుదించి పంపించారు. సో ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందంటే సుమారుగా 16 నిమిషాలలో ఈ LVM3 అనే లాంచ్ వెహికల్ తనలో ఉన్న ఇంధనాన్ని మండిస్తూ, అంటే 3 దశల్లో ఈ ఒక వెహికల్ ఉంటుంది. మొదటి దశలో మీకు సాలిడ్ స్ట్రాప్-ఆన్ బూస్టర్స్ ఉంటాయి. తర్వాత L110 అనేది 2వ దశలో ఉంటుంది. ఫైనల్ గా క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. సో క్రయోజెనిక్ అప్పర్ స్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో 3 దశల్లో తన ఇంధనాన్ని మండిస్తూ భూమి నుంచి 520 కిలోమీటర్లు తీసుకెళ్లాలి. సో ఒక్కసారి అక్కడ తీసుకెళ్లిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇలా చిన్నగా ఉన్న ఉపగ్రహం, అంటే కేవలం 5 మీటర్లు 9 మీటర్లు ఒక లాంచ్ వెహికల్ ఒక స్పేస్ లో శాస్త్రవేత్తలు నిక్షిప్తం పెట్టిన ఈ యొక్క ఉపగ్రహం విచ్చుకుంటుంది అనమాట. ఇట్ విల్ ఓపెన్ సార్, అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది. సో ఒక్కసారి అన్ఫోల్డ్ అయిన తర్వాత అది చాలా పెద్దగా అవుతుంది. సుమారుగా 2400 square feet. అది ఇంకా మన ప్రేక్షకులు అర్థం చేసుకోవాలంటే, మన సాధారణమైన క్లాస్ రూమ్ మనకి స్కూల్లో తెలుసు కదండి, అలాంటి 4 క్లాస్ రూమ్స్ మనం పక్కనే పెట్టేస్తే ఎంత ఏరియా అయితే కవర్ అవుతుందో అంత ఏరియాని ఇది ఆకాశంలో తీసుకుంటుంది. అయితే గొప్ప విషయం ఏంటంటే, మరి ఇది ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఇస్తా అంటున్నారు కదా, ఎలా అంటే యాక్చువల్గా దీని మీద ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి.
అంటే ఈ యొక్క ఉపగ్రహం కూడా చాలా చూస్తే ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ లాగా ఉంటుందండి. నార్మల్ గా మన ఉపగ్రహాలు అంటే ఇలా ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ లో బాక్స్ లాగా మనం చూస్తాం. ఇది ఒకసారి విచ్చుకున్న తర్వాత మొత్తం ఇట్లా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది. అయితే దీని మీద ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎలిమెంట్స్ గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక మొబైల్ టవర్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే సింపుల్ గా మన ప్రేక్షకులు అర్థం చేసుకోవాల్సింది చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే ఒక్కసారి ఇది అంతరిక్షంలో వెళ్ళిన తర్వాత దీని మీద ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే సుమారుగా 2400 స్క్వేర్ ఫీట్లు ఉన్న ఈ ఒక పెద్ద ఉపగ్రహము దాని మీద ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఒక మొబైల్ టవర్ లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ రోజు ఈ కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుందంటే రైట్ అంతరిక్షంలో రఘునందన్ గారు, ఉపగ్రహాన్ని సో పెట్టి లాంచింగ్ టైం వచ్చేసింది 8:54 కి లాంచ్ టైం. ఒకసారి లాంచింగ్ ప్రాసెస్ అంతా చూసాక మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదామండి. For the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts its operation. Real-time programs activated. VSPP open. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Ignition arm minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. LVM3-M6 BlueBird Block-2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM3-M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM3-M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. Shato is in main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिकन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed loop guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere.
तरल नोदक पर आधारित यह चरण 2 उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage L110 is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है। Shah and Port ground stations continue to acquire data. L110 stage separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलो न्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल రైట్ LVM3-M6 రాకెట్ బ్లూబర్డ్ Block-2 స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని ఇప్పటివరకు రెండు స్టేజెస్ లో కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా తీసుకెళ్తుంది. దీని గురించి మోర్ డీటెయిల్స్ రఘునందన్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. రైట్ రఘునందన్ గారు, క్రయో స్టేజ్ పర్ఫార్మింగ్ నార్మల్ అని కూడా అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. ఏంటి అసలు ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎన్ని స్టేజెస్ క్రాస్ చేసింది? అవునండి, ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు అనుకున్న విధంగానే ఇప్పటిదాకా ఈ వెహికల్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా మంచిగా పనిచేస్తా ఉందండి. అయితే ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చూస్తామంటే 8:54 ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది. అయితే నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా మొత్తం 3 దశలు ఉంటుందండి. 3 దశల్లో ఇందులో ఇంధనాన్ని మండించాలి. సో మనము ఒకవేళ ఒకసారి రాకెట్ ఒక ఇమేజ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే మీరు సైడ్ లో 2 స్ట్రాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏంటంటే సుమారుగా 2 లక్షల కిలోల బరువు ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి ఇనిషియల్ ఫస్ట్ స్టేజ్. తర్వాత వచ్చేసేసి L110, సో అది కూడా ఒక సుమారుగా 1.5 దాకా ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్ గా మీరు 1.5 దాకా ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్ గా ఈ క్రయోజనిక్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఏదైతే పని చేస్తుందో అది ఒక సుమారుగా 30,000 కిలోల బరువు ఉంటుంది. సో మొత్తానికి 6,40,000 కిలోల బరువు ఉన్న ఒక రాకెట్ ద్వారా ఇవాళ మనం ఒక లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పటిదా అతి భారీగా ఉన్న 6,000 కిలోల బరువు ఉన్న ఉపగ్రహాన్ని మనం భూమి కక్షలోకి చేస్తా ఉన్నామాట. సో ఇప్పటిదాకా మనము చూసినట్లయితే ఈ 2 స్టేజెస్ అయిపోయి. సో ఒక్కసారి మనం ఈ స్టేజెస్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఒకసారి మనము ఈ మొదటి స్టేజ్ మనం తీసుకున్నట్లయితేనండి అది సుమారుగా 132 సెకండ్స్ పాటు మండింది. అయితే అక్కడ శాస్త్రవేత్తల ముందు టార్గెట్ ఏంటంటే ఇది 132 సెకండ్స్ లో భూమి నుంచి 73 కిలోమీటర్ దూరానికి వెళ్ళాలి. సో అది ఆల్రెడీ మనం చూసాం, ఇందాక అచీవ్ చేసాం. ఇక్కడ మన టేబుల్లో వాళ్ళు చూపిస్తా ఉన్నారు. తర్వాత ఒకసారి మొదటి స్టేజ్ తన ఇంధనాన్ని మండించిన తర్వాత అండ్ శాస్త్రవేత్తలు నిర్మించిన ఆల్టిట్యూడ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అది విడిపోయి సముద్రంలో పడాలి. అదే దాని తర్వాత రెండో స్టేజ్ ఇగ్నైట్ కావాలి. అంటే ఇదంతా ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. రెండో స్టేజ్ ఒక బాధ్యత ఏమిటి అంటే సుమారుగా 300 సెకండ్స్ పాటు అది మండుతుంది. అది మనం చూసాం ఇందాక శాస్త్రవేత్తలు మన టీవీలో. సో ఇక్కడ టార్గెట్ ఏంటంటే
ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఈ యొక్క స్టేజ్ ఇది యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ స్టేజ్ సపరేట్ కాకముందే ఇగ్నైట్ కావాలి. అంటే ఇక్కడ టార్గెట్ ఏంటంటే శాస్త్రవేత్తలకి మొదటి స్టేజ్ వెహికల్ ని 73 కిలోమీటర్ తీసుకెళ్ళింది. సో 73 కిలోమీటర్ నుంచి మనం చూస్తుండగానే ఇందాక భూమి నుంచి 260 కిలోమీటర్ అంటే 73 నుంచి 260 కిలోమీటర్కి ఈ రెండో స్టేజ్ తీసుకెళ్ళింది. సో ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతోంది అంటే ఇది సుమారుగా ఒక 10 నిమిషాల పాటు మనకు ఉంటుంది అనమాట. అంటే 9 గంటలకి ఇది స్టార్ట్ అయింది. 9 గంటల 9 నిమిషాల వరకు ఈ యొక్క స్టేజ్ మండుతూ ఉంటుంది, తన ఇంధనాన్ని మండిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తల టార్గెట్ ఏమిటి అంటే నెక్స్ట్ 638 సెకండ్స్లలో భూమి నుంచి మనం తీసుకుంటే 520 కిలోమీటర్ దూరానికి తీసుకెళ్ళాలి ఈ వెహికల్. సో మొత్తానికి ఇలా మూడు దశల్లో ఈ యొక్క వెహికల్ తన ప్రయాణాన్ని చేస్తూ ఈ యొక్క ఉపగ్రహాన్ని భూమి యొక్క కక్షలోకి తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇది ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన అంశం అండి, ఇది శాస్త్రవేత్తలు ముందుగానే నిర్దేశించిన మార్గంలోనే ప్రయాణం చేయాలి, ఏ మాత్రం కూడా డీవియేట్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదు. సో మొత్తానికి 6,40,000 కిలోల బరువు ఉన్న ఉపగ్రహం శాస్త్రవేత్తలు ముందుగా నిర్దేశించిన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ తనలో ఉన్న ఇంధనాన్ని 3 దశల్లో మండిస్తూ తీసుకెళ్ళాలి. అయితే ఇందులో చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఈ యొక్క క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అన్నమాట. ఈ యొక్క క్రయోజనిక్ ఇంజన్ మన శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలు చేస్తే గానీ మనకి రాలేదు. అంటే ఎప్పుడైతే ఇండియా ఈ యొక్క క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీని